Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro evento más internacional, Finect Best Investment Opportunities Summit. Finect BIOS, como nosotros lo denominamos internamente. Estamos ante la cuarta edición. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia aquí con nosotros, tanto a los que nos seguís desde la primera edición como a aquellos que os habéis incorporado y estáis siguiendo este evento por primera vez. El objetivo sigue siendo el mismo, compartir ideas de inversión desde los gestores más importantes que hay en el mundo y que se van a conectar desde diversos países con todos nosotros. Conectar a inversores con gestores, conectar a gente que invierte dinero con gente que gestiona ese dinero. ¿Qué es lo que sucede en esta edición? Pues que el escenario es completamente diferente. Estamos en un escenario de fuerte crecimiento económico y donde los gestores y expertos auguran que ese riesgo a medio y largo plazo que existía con la pandemia está desapareciendo a través de estos procesos de vacunación en los que nos hayamos inmersos. Ojalá sea verdad y salgamos de esta horrorosa situación lo antes posible. En todo este escenario, ¿qué es lo que ven los gestores? ¿Qué es lo que van a compartir los gestores con todos nosotros? ¿Qué ideas de inversión? ¿Cómo ven el mercado en este momento? Pues lo vamos a ver inmediatamente en los próximos minutos con el aditamento que siempre tenemos en el Finect BIOS de traer a gestores de todo el mundo. Vamos a tener gestores pues, de Estados Unidos que se van a conectar desde Boston, desde San Francisco, también en Europa, desde Londres, desde Colonia, desde París, etcétera, etcétera. Ellos van a dar su ponencia, van a compartir con nosotros, a los cuales además les quiero agradecer que hayan elegido nuestro evento para compartir esas ideas, las van a compartir con nosotros y luego estarán listos para responder preguntas pues, de asesores, de selectores de fondos, de particulares que están con nosotros, de la audiencia en general. Vamos además a traer un pequeño concurso esta vez, que es una novedad que espero que os guste, y también en breves minutos os vamos a contar cómo vamos a hacer la votación para elegir al mejor gestor y a la mejor idea. Sin más, no me queda más que agradecer a los ponentes que hayan elegido Finect BIOS 4 para compartir estas ideas con todos vosotros. Quiero agradecer a las entidades que representan también su presencia dentro de este evento, a Allianz Global Investors, a AXA Investment Managers, a BMO Global Asset Management, a BNP Paribas Asset Management, a BNY Mellon Investment Management, a Carmignac Gestión, a Flossback Fund Store, a Janus Henderson Investors, a Jupiter Asset Management y a la Financière de l'Echiquier. A todos ellos, muchísimas gracias por vuestro constante apoyo. También, por supuesto, las asociaciones amigas como EFPA España, como ASEAFI y como CFA Society Spain. A todas ellas también muchas gracias y, sobre todo, muchas gracias a vosotros por estar con todos nosotros. Y aquí comienza Finect BIOS 4. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí, una edición más de este Finect BIOS. Yo lo que quiero es que vayamos rápidamente a conocer esas ideas de inversión, pero antes siempre nos gusta, ya sabéis que para nosotros la interacción en todos los eventos que hacemos es fundamental y nos gustaría contaros cómo podéis participar en esta edición de BIOS, en esta cuarta edición de BIOS. ¿Cómo vamos a hacer? Como siempre, centro neurálgico de Finect BIOS es el grupo. En Finect.com tenéis un grupo que podéis encontrar en el que, bueno, tenéis muchísima información del evento, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí por supuesto tenéis los visores donde podéis ver estos vídeos que estamos emitiendo. También tenéis, vais a poder ir teniendo ahí las presentaciones. Por ejemplo, los que sois asociados de EFPA vais a tener ahí el enlace para una vez termine cada una de las jornadas poder optar a esas horas de recertificación y también, por supuesto, de CFA. Así que ahí tenéis toda la información, los enlaces para poder acceder a esa información. ¿Qué más tenéis? Algunos de los fondos de inversión que van a comentar hoy los gestores, porque ya sabéis además que en Finect tenemos las fichas de esos fondos de inversión, podéis ver las rentabilidades mientras están hablando, los pondremos con un código QR para hacerlo más sencillo, ¿vale? Para que lo capturéis mientras hablan, vayáis a la ficha y lo veis. Por cierto, recordamos que en Finect, muchos de estos fondos, podéis iniciar incluso el proceso de contratación con alguno de nuestros partners, de estos fondos de inversión de los que vamos a hablar hoy. ¿Qué más? ¿Cómo más podéis interactuar? Bueno, pues hay una web app que los más veteranos de Finect BIOS ya conocéis, que vamos a acceder ahora a ella. Simplemente tenéis que teclear esta dirección
que os vamos a compartir ahora mismo, que es finect.com/bios, ¿vale? Finect.com/bios. Ahí la tenéis, esa mariposa visual que hemos puesto ahí, finect.com/bios, accedéis y a través de esta aplicación lo que vamos a hacer es iros poniendo distintas encuestas para que valoréis tanto las ideas de inversión que se van a ir compartiendo, como también cómo se realizan esas exposiciones, ¿vale? Además de todo eso que vamos a hacer, preguntaros, nos gusta mucho preguntaros, ¿eh? Entonces vamos a hacer 2 preguntas precisamente para que probéis la aplicación. Entonces, os voy a pedir que entréis ahora, si no lo habéis hecho, finect.com/bios, entrad en esta dirección. Yo os aconsejo que en una pestaña, por ejemplo en el navegador, os pongáis el vídeo y en otra esta aplicación y la dejéis abierta, ¿vale? O en el móvil o lo que queráis. Finect.com/bios y ahí os vamos a poner ahora, como digo, 2 encuestas. Vamos a repetir una pregunta que hicimos en la anterior edición, a ver cómo ha cambiado respecto a vuestra visión de cómo están las cosas ahora mismo. Como digo, vamos a ir ya con la primera de las encuestas. Estad atentos. No tenéis que hacer nada, simplemente tener abierto esta web que os hemos dicho y ahí de pronto os aparecerán las opciones para responder. Esta pregunta que os vamos a hacer es la primera, que es un poco más para que probéis la web app, es ¿qué esperas hacer este verano en vacaciones? ¿Vale? ¿Qué esperas hacer? Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, qué ganitas, ¿eh? ¿Qué esperas hacer este verano en vacaciones? La primera opción va a ser, no creo que me mueva mucho este verano. La segunda va a ser turismo de proximidad, no arriesgo hasta que la vacunación esté prácticamente completada. La tercera va a ser, mi plan es viajar a países cercanos, si se puede. Y la cuarta va a ser, ya tengo reservado todo, va a ser un verano prácticamente normal. ¿De acuerdo? Estas van a ser las 4 opciones. Vamos a votar ya. El tiempo para votar empieza ya. Vale, ahí estáis ya con esas opciones de votación. Vamos a ver el resultado, lo que nos decís, ¿de acuerdo? Luego vamos a haceros otra pregunta un poco más ya de mercado, pero esta siempre nos gusta a nosotros empezar con una un poco más fresca para que probéis esta web app y para que podáis de alguna manera empezar a interactuar en este evento. Por cierto, este año hay una diferencia mientras nos dan los resultados. Las preguntas las vais a poder hacer también, pero enviando un correo a media@finect.com. Un correo a media@finect.com. Así, por si no nos da tiempo en el directo a hacerlas, como tendremos el email, se lo hacemos llegar a las gestoras y nos aseguramos de que no quede ninguna pregunta sin responder. Así que ya sabéis, las preguntas este año, media@finect.com. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera votación. Bueno, pues la mayoría opta por las acciones más prudentes, ese turismo de proximidad, que es la opción ganadora, y la de no creo que me mueva mucho este verano también, pero ya sí hay gente, casi un tercio, que ya tiene reservados vuelos, viajes, hoteles y que piensa que va a ser un verano relativamente normal. O sea que, bueno, interesante, porque esto es ya más gente que en la anterior edición, o sea que vamos viendo el progreso. Vamos a ver con la segunda pregunta antes de empezar con las ideas, va a ser, ¿cómo ves el mercado ahora mismo a la hora de buscar oportunidades? Muy barato, atractivo, aunque cada vez hay menos opciones, hay un poco de todo. ¿Está caro aunque hay oportunidades o hay una burbuja total? ¿Vale? Vamos con estas que os va a aparecer ahora, esta misma encuesta. El tiempo para votar empieza ya. Vamos ahí a ver cómo estáis viendo esta parte del mercado ahora mismo, si estáis encontrando oportunidades o no. Ahí estoy viendo ya las votaciones, se va sumando. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muy interesante lo que estoy viendo de las respuestas. Ahí está siguiendo. Aquí ya sabéis que esté como esté en el mercado siempre hay oportunidades y esto es lo que os venimos a traer en este Finect BIOS, en la 4ª edición. 10 buenas ideas, 10 buenas oportunidades que se pueden encontrar. Muy bien, va subiendo ahí la participación, os lo agradecemos. Mira, pues la mayoría habéis votado que el mercado ahora mismo está caro, aunque hay algunas oportunidades. Así que nada, muchas gracias por vuestra participación. Dejad abierta esta web app, porque después de cada una de las intervenciones de los gestores os vamos a seguir preguntando. Bueno, importante que participéis también en esas encuestas porque nos ayuda a mejorar mucho la calidad. Y lo último ya, estad muy atentos a las ponencias, porque al final del día vamos a tener un concurso con un buen premio, una noche en Paradores, con desayuno incluido, a los que participen y se lleven respondan más preguntas en el menor tiempo. No explicamos esto del concurso porque lo vamos a ir viendo a lo largo del día, lo vais a tener ahí la dirección, pero bueno, en realidad hasta el final no vamos a entrar en esto. Si os gusta, darle a me gusta,
darle a me gusta en la retransmisión, porque así también le llega a más gente, compartimos el visor con más gente y compartimos también estas ideas, ¿de acuerdo? Así que nada más por mi parte de momento, porque vamos a empezar ya conociendo la primera idea de inversión de este Finect BIOS 4. As a leading global asset manager, Janus Henderson seeks to benefit clients through the connections we make. This is central to what true active management stands for and to the long-term outperformance that we seek to deliver. We believe that making the right connections can make a difference in our relationship with clients and the companies we invest in, and ultimately in the performance of our portfolios. Arrancamos esta primera jornada de BIOS 4 viajando hasta Londres, donde conectamos ya con Emma Seri. Pone foco en los criterios sostenibles en la selección de las compañías que forman parte del Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, una forma de construir un mundo mejor, por el que también reza y canta regularmente en las reuniones de su iglesia como baptista practicante que es. Turno para ti, Emma. Te escuchamos. Ama, tiempo para ti. Thank you very much for your introduction. As mentioned, my name is Amasiri and I work as the Sustainability Analyst for the Global Sustainable Equity Strategy. Now, this strategy has been going on for over 30 years and this is actually our 30th anniversary this year, so happy birthday to us. My hope is to be able to introduce some of what we do, as well as being able to answer some questions. So if I start off first with this definition of sustainable development, this is really important. There is a clear definition for what sustainable development is, and it was developed in 1987. And paraphrasing, it talks about sustainable development meeting the needs of the present without compromising future generations' abilities to meet their own needs. And this is so crucial to us because it's actually what started the sustainability journey, not just for the Global Sustainable Equity Strategy, but actually for Janus Henderson as a whole. So then moving on past this, one of the things that I wanted to elaborate is that sustainability history. We started off with our Global Sustainable Equity Strategy in 1991, only a couple of years after this individual definition came out. But since then, Janus Henderson has built on its sustainability journey, including doing things such as, for example, being founding members or founding signatories of the UNPRI, as well as recently us launching a new initiative on the strategy called Net Zero Carbon 10, which looks at pushing as many companies as possible towards becoming net zero carbon based on scope 1, 2, and 3 emissions. And this is really important when we start looking at our strategy in terms of things like our investment process, where we talk about how we invest. In particular, when we start looking at things like, for example, our investment, our investment themes and our exclusions. And our investment themes, for example, we have 10 in total, and they cross both environmental and social criteria. The environmental criteria includes things like clean energy and sustainable transport. And our social criteria is quite unique because it doesn't just include things like, for example, health, but it also includes an area that is not normally seen in sustainability funds, which is quality of life.
there is an understanding that wellness is a part of the sustainability journey. And wellness doesn't just include health, it also includes things relating to, for example, enjoyment of life, which we can all agree, given that we've been through this pandemic, is an important part of the sustainability message. As part of what we do, we also look to avoid investing in bad companies. So one of the things that we like to do is we try to avoid investing in things that we feel are structurally flawed in terms of the sustainability journey. And that means, for example, not investing in fossil fuels. It also means not investing in chemicals of concern, nuclear, alcohol, gambling. And the thing is that a lot of these exclusions, they're not new. The Global Sustainable Equity Strategy has been applying these exclusions since inception. But we've got some unique exclusions again to us. So we see that there is a conflict with regards to intensive farming and meat and dairy production with regard and climate change. And the fund has seen that from very early on. So we don't invest in those things where there are detriments to the environment and society. The next part of our investment process, and I think this is probably where really us as an active manager really comes into play, is this idea of that deep bottom-up fundamental research that we do. It is not enough just to apply exclusions or to actually have thematics. One also needs to have a look at the companies and do that deep research to ensure that we are investing in things that are going to be beneficial to the portfolio, beneficial to our customers, beneficial to society, and beneficial to the environment. So as part of that, we don't forget the financials. We include financial analysis as part of what we do, but we also recognize that there is a deep ESG analysis that also needs to be done. And as part of that deep ESG analysis, we try to make sure that we are doing that research in line with the original triple bottom line, which is people, planet, profits. So understanding that a company, a good company or a good fit for the portfolio would mean a company that covers all three of these areas. So as a result of investing in this way, and in particular, not just investing in the solutions to climate change, but also not investing in the problems, we are low carbon as a strategy. And as a result, you can see on screen that our carbon emissions are significantly lower than our benchmark. Now, there are 5 levels of our low carbon investing approach. The first 4 tackle exclusions. And then the 5th one really talks about investing in the companies that are going to be the solution makers to climate change. However, there is a 6th level as well. And I would say that this 6th level is, again, really important and part of the active managed strategies that you see, which is engagement. And actually, I would even go as far as to say on GSC, Global Sustainable Equity Strategy, we don't just engage, we are in partnership with the companies that we invest in. So as part of that, we are co-founders of something called NZC10, which looks to have at least 10% of the portfolio based on scope 1, 2, and 3 emissions, either already carbon neutral, working towards carbon neutral by 2030, or meaningfully engaging on setting those targets. And I would say that really we're very close to net zero carbon 20 on the strategy based on this at the moment. So one thing that all of us have seen, which I really want to emphasize, is this idea of transparency and reporting.
Right now, the European Union has brought out 2 regulations set to improve transparency and reporting and to remove greenwashing. Now, let's be clear. I hate greenwashing with a passion. I don't like the idea of greenwashing in this space, mainly because the issues relating to sustainability are so important to our basic human survival that no one really should be going out and saying things that are not true, and certainly not intentionally. However, I think what's made me even more sad about this is the fact that the European Union have felt that there was a need to even regulate us as an industry on greenwashing to begin with. This is, for me as a sustainability professional who's been doing this now for 13 years, that saddens me, really, really saddens me. But I also understand it. So even ahead of the regulations, we have been transparent in our reporting for years. We, on a quarterly basis, produce a quarterly impact stocks document, which goes through every single holding in the strategy on a quarterly basis and gives the justification for why that holding is in the strategy from a positive impact perspective. We also do a deep dive case study, one case study every month, every quarter, which is in that positive impact stocks document. In addition to this, we do a quarterly voting and engagement report, where we go through all the voting and engagement that is done on that quarter, and including things like our share of environmental, social, and governance engagements, and our votes against management, giving full detail as to what they were and why we voted against management. But in addition to that, we also have an annual sustainability report. And in that annual sustainability report, not only do we publish our figures for how the portfolio aligns to the UN Sustainable Development Goals, so how much contribution to the goals we are making, but we also do TCFD reporting on the portfolio as well. And we also do low carbon reporting, more information on our engagements and voting, as well as reporting our KPIs. But we don't just stop there. We have a clear set of investment principles that we refer to, and we review these, and where necessary, we make amendments to them on an annual basis. Now, the reason why we do that is because the science of sustainability is constantly changing and constantly moving. And as a result, we want to make sure that we are evolving and moving with that science. So that's where we sit at the moment with regards to this. So I want to thank you for having a look at, listening to what I have to say. I am going to finish off with something which I think is very important. I want to come back to that definition of sustainable development. We still need that to this day. That is our North Star. But I want to emphasize the final parts of my presentation as well, which is that we are 30 years old, so we've been doing this for a while, and we take our 30-year history very seriously. We want to be good stewards of what has been handed to us. We have a high conviction portfolio where we don't actually invest in anything unless we believe that it should be in there. And we have a commitment to provide our clients and anybody really that asks a high level of transparency. In short, we aim to be who we say we are, and we do what we say we will do. So thank you very much, everybody, for having a listen to what I have to say, and I look forward to your questions.
Muchas gracias a Ama por tu presentación. Pues vamos a ir ya con las preguntas. Vamos a ir con esta primera que nos ha enviado Diego Fernández Felices, que es director de inversiones de AIG. Dice así, la rentabilidad ha funcionado increíblemente bien en los últimos años y probablemente la razón sea una mezcla del punto dulce en términos de flujos, pero también de desempeño del estilo. ¿Existe un mayor riesgo de sobrevaloración ahora en las empresas más sostenibles? ¿Puede el fondo seguir obteniendo mejores resultados en un mercado más cíclico o impulsado por el valor? Well, I would say that I think that there is, first and foremost, I kind of think that the question is an interesting one, but I don't think it's the main point. The reality is that yes, there is a move towards more sustainable companies. And yes, there is, people are gravitating towards more ESG companies. But the reality is that more companies who were previously unsustainable are becoming sustainable, which I think is even better. So it's not a case of if we can still outperform. We will definitely look to outperform, but it's more a case of now we've actually got more choice because of this. And as a result, I think that there won't necessarily be those kind of issues with regards to a cyclical market or a value-driven market. Uh-huh. Vamos a ir ahora con la segunda pregunta. Dice, ¿cómo pretenden diferenciar su fondo de sostenibilidad, ESG, en un área donde el inversor ahora mismo cuenta con una oferta tan amplia de productos y de fondos a su disposición? Well, I think first and foremost, I've mentioned again that we've been doing this for a very long time. We've been doing this for 30 years, and there are some differentiating aspects of our strategy. So, for example, the fact that we have some of the thematics that we have, and in particular that we use a 50% revenue threshold, is a unique aspect of our strategy. Our exclusions are also unique. We have some of the most stringent exclusions, yet we are still able to have an investable universe of almost 16,000 companies. And in addition to that, we do this deep research. We engage very deeply with our companies. And actually, I would say we're in partnership with our companies. A lot of the companies that we invest in actually ask for our guidance on things like reporting. And that's something that we've communicated in our past sustainability report, and we will be communicating in our next sustainability report as well. Muy bien. Dice, además de criterios de exclusiones, ¿tiene en cuenta criterios best in class o valoran añadir este tipo de criterios a la estrategia del fondo? Well, I think it's really about best in class according to who? Because if you're doing it best in class according to ESG scores, then that is slightly problematic because the reality is that ESG scores vary greatly depending on which ESG data provider you're using. You can find that one company gets vastly different scores in MSCI and Sustainalytics, for example. So we try not to use a best-in-class approach. And that's partly because we also feel that we want to deliver better value for our customers by avoiding a best-in-class approach, but rather actually looking at companies and seeing the journey. So what we really look for is continual improvement. We want to see that companies are willing to go on a continual improvement journey. Now, we don't invest in terrible companies. We're not a transition strategy, but we do invest in good companies with the aim of making them very good and excellent. El fondo se fija a la hora de seleccionar valores en un crecimiento persistente en ingresos y flujos de caja duraderos. ¿En qué mercados geográficos creen que están encontrando ahora o que las encontrarán a corto plazo? I think that's an interesting question because when I first started in sustainability so many years ago, sustainability and by virtue good sustainability ideas were really coming very much from the West. And in particular, we were seeing it from Western Europe,
and a few, say, in North America. Now, you're not really restricted by geography in terms of good sustainability ideas. So yes, the Global Sustainable Equity Fund primarily invests in developed markets, but we are finding good ideas in developing markets. And frankly, the choice is so massive now that geography should no longer be a restriction. Ama, ¿en qué compañías, en qué tipo de compañías habéis, si nos puedes poner algún ejemplo de compañías en las que habéis hecho este engaging, ¿vale? Y que habéis conseguido realmente ver mejoras en el enfoque en la sostenibilidad de sus negocios? Well, I think a good example of this has been Microsoft. So Microsoft is our largest holding, and we have a good relationship in terms of engaging with the company. Since we started our engagement with them, we've seen a lot of changes for the better with regards to how Microsoft do things. We started, for example, engaging with them on cobalt. So for those of you who are not familiar, cobalt is a mineral that is used in lithium-ion batteries. So everything that has a battery in it, like your mobile phone, for example, it would contain cobalt. Now, the reality is that cobalt, 60% of it comes from, well, over 60%, 2/3 of the world's supply. It comes from just one country, and that is the Democratic Republic of Congo. And unfortunately, there are a lot of human rights abuses associated with this cobalt. In particular, the fact that it's not uncommon for children to be mining this. So we started engaging with Microsoft specifically on this cobalt issue for them to first understand where they were getting their cobalt from in their devices, but also to see what they could do to really address a lot of these child labor issues. And as a result, they have made some massive changes to how they deal with cobalt within their business. So they publish a report annually called the Devices Report, where they list out all the countries where they get their cobalt from. They also give details as to the schemes that they're doing to eradicate child labor in their supply chain. And they've actually partnered with a charity called PACT, who have been working on getting children into school rather than them being in these mines. Now, you've got to remember, Microsoft doesn't own any cobalt mines. In fact, this is a fourth tier of their supply chain. But the fact that they're going in and doing this work is incredible. If I give another example of a way that in which we've engaged with Microsoft, and this has made a big difference, we started engaging with Microsoft on becoming net zero carbon by 2030 in 2019. And luckily for us, and very fortunately for us, Microsoft listened to what we had to say, and they made an announcement in January of 2020 that they would be a carbon negative business by 2030 based on scope 1, 2, and 3 emissions, which is an incredible achievement. And the result of that has been other businesses now making the same pledge. So those of you who are big fans of Apple would have noticed that Apple made a similar pledge not too long ago. Bueno, pues hay unos buenos ejemplos, ¿no?, de realmente lo que se puede conseguir con este enfoque. Así que muchas gracias por compartirlo, Sama. Para terminar, antes hablábamos de esos países, esas zonas geográficas en las que estáis encontrando más oportunidad. Hablabas de los mercados desarrollados y de los mercados emergentes. ¿Qué mercados en concreto, qué países en concreto estáis encontrando más oportunidades? Now, I must admit, for the global sustainable equity strategy, some of our best ideas are actually coming from North America, which is incredible given the fact that for at least 4 years prior to this year, there was a White House administration that was not pro-climate change. Yet we saw a lot of companies saying, actually, we feel that this is an impact to our business, that this is a risk to our future business success, and we're just going to do it anyway.
And since then, now that we've seen a change in the administration in North America, in the US in particular, we're finding that more companies are moving in this direction of sustainability, not only because it makes financial sense, but also they've got government support in doing so. But that's not to say that we don't get ideas from other areas. We're also seeing some pretty interesting ideas coming from Asia right now, in particular from China and also from Japan. So these are areas that we certainly Japan is an area where we get a lot of our good ideas, especially in regards to things relating to health and quality of life. And a brilliant example of this has been Nintendo. We've been invested in them for a while now, and that's because it was a good quality of life idea. But you saw the manifestation of this certainly last year during the pandemic. There are lots of people who turned to their Nintendo Switches and it helped them get through lockdowns. And there's now scientific evidence coming out from the University of Oxford to show that one of Nintendo's best sellers, Animal Crossing, actually contributes towards good health and well-being outcomes. Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Ama, por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer inaugurar esta jornada de BIOS. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Thanks so much, Ama. Thank you. I hope it was good enough. Yeah, I think so. I think so. Very good. Thank you. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la votación. ¿Qué os ha parecido esta idea de inversión que nos ha traído Ama? Recuerdo entrar en finect.com/bios. Os dejamos ahí la dirección enseguida. finect.com/bios. Vais a acceder y os va a aparecer esta primera pregunta sobre qué os ha parecido la valoración. Por cierto, recuerdo, las preguntas en esta edición mandádnoslas a media@finect.com, porque como muchas veces nos llevan preguntas que no podemos resolver por cuestiones de tiempo, es la manera de que después se las podamos hacer también a los gestores y como tenemos el email, os enviaremos la respuesta de los gestores. ¿De acuerdo? Así que recordad, media@finect.com. Vamos a ir ya con la primera de las valoraciones, finect.com/bios. Vamos con ello. ¿Lo tenéis abierto? Venga, pues el tiempo para votar. Primero esta idea de inversión que nos ha traído Ama. Empieza ya. Vamos ahí con esa primera votación de la idea de inversión. Recordad, si os ha gustado mucho, pues 5 estrellas. Si os ha gustado menos, pues ya va bajando y el mínimo sería 1 estrella, ¿vale? Ese tiempo para votar, esos 10 segundos que os damos. Siempre, esto lo vamos a hacer muy rápido, el feedback nos interesa muchísimo para poder seguir mejorando. Esta sería la primera. Vamos con la segunda de las votaciones, que en este caso es cómo lo ha expuesto, cómo ha contado la idea, en fin, cómo ha respondido a las preguntas. El tiempo para votar empieza ya. Así que ese tiempo para votar, ¿qué os ha parecido esta idea de inversión que nos ha traído Janus Henderson? Recuerdo, por cierto, habéis visto antes que había preguntas de asesores también, por ejemplo. Si estáis buscando un asesor, tenéis necesidad de alguien que os eche una mano en las finanzas, recordamos que en Finect tenéis también un buscador de asesores para poder ayudaros también por esa vía. Y, por supuesto, recuerdo siempre los códigos QR de los fondos que estamos enseñando. Si los capturáis con el móvil, pues podéis ir a consultar la ficha, todos los detalles de ese fondo de inversión. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra participación. ¿Estáis listos para conocer más ideas? Pues vamos ya con la segunda idea de este BIOS 4. A company that does not function in harmony with its environment is doomed for failure. It may go for short-term gains, but ultimately ethics will end up catching up. Being long-term investors as we are, we believe that we need to take this long-term view and naturally embrace ESG credentials. Y nos vamos ahora hasta París para saludar a Xavier Ovas. Está al frente del Carmignac Emergence, un fondo donde, por cierto, no cabe la industria de las proteínas por el daño que causa al medio ambiente y el sufrimiento animal que producen, en opinión de este gestor.
Vegetariano de convicción, le gusta jugar al bridge y al backgammon. También seguir los goles de Mbappé y Neymar en el PSG y ver Juego de Tronos. Adelante, Xavier. Xavier, tiempo para ti. Empiezo. Merci beaucoup. So let me tell you how Carmignac today runs emerging market strategies, and I'm also going to tell you how what are our main views currently for the asset class. So I'm going to focus on the flagship fund, which is Carmignac Emergent, which was launched in 1997, as you can see here. We have other funds. Emerging markets have always been at the heart of the company. It's really in the DNA of the company. When Edouard Carmignac started Carmignac in 1989, 32 years ago, he had a lot of emerging markets already, almost half of the fund at the times when it was very unusual. So it's a very important asset class for us. Carmignac Emergent is the main fund. It's an equity fund. It's the flagship fund. It's a high conviction fund in the sense that we have a concentrated portfolio. We have a quite high tracking error. We don't try to replicate the indices. And we have a quality bias. We buy companies which are quality companies. So I'm going to elaborate a little bit on that later on. It's 1.6 billion euros of assets under management. It's the largest emerging market fund that we have. It also have a very strong SRI profile, socially responsible investment, ESG. We have two labels, the one from the French government and the one from the Belgian government. We have a very low carbon focus as well. One of the things that we've been trying to do is also to capture, to have a good downside resistance. So to try to generate relative performance when the markets go down. Here you have a slide showing the performance of the fund, the performance metrics of the fund. On purpose, I would focus more on the red part, which is the 5-year returns of the fund, because I think this is much more relevant. 5-year is the kind of time horizon that we believe is appropriate for a fund like Carmignac Emergent, which have a long-term focus. And you can see that the returns of the fund have been good, but I would say even more importantly, adjusted for volatility, we've been doing really well. So we are in the first quartile on the Sharpe ratio, the information ratio, but also on the risk metrics, like the one on the right, you can see the max drawdown. We've been doing quite well. Well, so the performance has been good, but we emphasize long-term performance and risk-adjusted performance. So now let's talk about the investment process of the fund. This is a slide here which you can see, which explains the two main steps on the investment process. The first step is what we call the kind of financial process. So the one which is not really ESG, which does not really take into account socially responsible investing. It's the main compass of our investment process. So there's the country analysis, first of all, which is very important. And here we have a team, a very strong team in macro, Joseph Mouawad, James Blanning, Raphael Gallardo, people who are specialists in emerging markets and in macroeconomy. And what we like is countries with strong macro fundamentals. And for us, it means surpluses. There are two kinds of emerging markets. You have the one with a deficit and the one with a surplus. When there is a surplus in the balance of payment, the economy is healthy. It's well managed. The three economic agents combined, so households, corporates, and government, are generating more savings than they are investing. So they are healthy. It's a healthy economy. When we look at sectors, we're looking for growth, long-term growth. And here we pay a lot of attention to penetration levels. We like to invest in under-penetrated sectors. So we're going to buy a bank, preferably in a country like Mexico or India,
or Southeast Asia, where banking penetration is very low. In Mexico, half of the population does not have a bank account today. We're going to buy an insurance company in China. We're going to buy a car company in India. Well, we look at penetration levels to have this long-term growth vision. For stock analysis, it's very complicated to find the right companies, and it's difficult to summarize our investment process in just a few words. So let me try to do it in a few words. And I will say that here that we like companies with a strong cash flow profile, which means that we don't like capital intensive businesses. We don't like airlines, oil, mining companies. We like companies which can self-finance their growth. Voilà. So this is the investment process. Countries with surpluses in their balance of payments, sectors which are under penetration and are going to grow for the next 20 years, and stocks which have a good cash flow profile that will allow them to self-finance their growth. But on top of that, there is this second line in the investment process that you can see below, which is the ESG part of the process. We started to invest in to think about ESG way before, years before it started to be fashionable. We were the first, Carmignac Emergent was the first Carmignac fund to get the labels. So it's always been embedded in our investment process, and simply because in emerging markets, ESG is even more important than in developed markets. It's more important. And why is it more important? It's more important because you have more accounting frauds, more companies which are run by crooks. You have more environmental disasters, like the Vale, the Brazilian thing that happened 3 years ago. And on the social part of the process, it's more important as well because people are very poor. So if you help a country, if you finance the sectors that are going to do more financial inclusions and more healthcare coverage and stuff like that, you have a much more significant impact on day-to-day life. Voilà, so it's very important. So we have detailed ESG analysis on all the stocks that we own. We have our own exclusion list. We also now do engagement, and we voting and active voting and engagement. This helps us reduce the investment universe. So here you can see a few guidelines that we have in ESG. So we have objectives and guidelines on E, S, and G. And some of these things are compulsory for our labels, the French and the Belgian labels, and some of them we have put it ourselves. We've developed tools with Carmignac to help us improve that. So we have a tool called START, which helps us today rank all the companies on the basis of E, S, and G, and we do our own work and our own research. We use that data from external providers, but we do our own work and we have our own assessment. Well, you can see here some of the objectives that we have. One more thing on the investment process. On this slide here, you have the risk management. You know that risk management is very important for Carmignac, and we have a team in London which helps us monitor the risk of the fund. So it's country risk, sector risk, individual stocks risk, but also risk by factors. So value versus growth, cyclicals versus defensive. How much would we lose in relative performance if there's a big rebalancing similar from the one that we had in 2016, where value and cyclicals outperform growth companies. And all this data is flagged to us on a weekly basis, and we have an ongoing monitoring of everything. So risk control is also very important, which explains why we had a better performance when markets were going down. This is the main team. You can see here that Haiyan, so we have 3 people fully dedicated to emerging market equities, and we're going to be 4 in a few weeks because we have an addition, a Chinese guy joining the team. So we're going to be 4 fully dedicated. But we also work hand in hand with a sector analyst. Every stock that we own in the fund is
has a dual coverage, one from an emerging market specialist and another one from a sector specialist. So if we buy a healthcare company in China, it's going to be covered by Haiyan and by JIT as well. So dual coverage, which is very important. So we are working with, there are a lot of, like probably 10 to 12 people who are really involved in the management of the fund. These are the main metrics of the fund: higher growth, higher returns, higher free cash flow generation. And you can see on the right, stronger balance sheet. Net debt to market cap is better. We have net debt to market cap close to zero. The companies that we own have strong balance sheets. And this is also a consequence of the fact that we like companies with a good cash flow profile. On this slide, on the bottom right, you can see that the fund carbon footprint is extremely good, much better than the index, the MSCI emerging markets, but also much better than the subcomponent of the MSCI emerging market equity index, which is the low carbon target index. So ESG is measured through a number of metrics, and this is one key metric, and we are very proud of this carbon footprint. Voilà. So this was the fund, the investment process. Now let me say a few words on emerging market. I saw that there were many questions from you guys on perspective. So let me explain how we see things. So one of the key charts is the one on the left here, which is the emerging market underperformance over the last 10 years. Emerging market equities have underperformed in the last 10 years. So Carmignac Emergent has done well, but in an asset class that's been very weak. This year in 2021, emerging market equities are underperforming very significantly the developed markets again. So the question is that going to change? A lot of people have thrown the towel on emerging markets. They say, okay, we don't need to invest in emerging markets. It underperforms constantly. Our view is that it's not going to remain the case for a very long period of time. One of the reasons for that is the fact that emerging market equities is mostly Asia today. It's 75%, 80% Asia. It's mostly Asia, and Asia has done much better. So this is the growth you can see in 2020. You can see that Asian equities, Asian countries have performed much better in terms of growth. And that is something that people understand because they managed the pandemic much better. But what a lot of people don't get is what you can see on the right, is that it's not only outperformance of the economies in Asia that we saw last year. It's also an outperformance with higher quality, because the stimulus packages as a percentage of GDP have been much, much lower. Particularly China, which is the most important equity market today. In China, both the fiscal and the monetary policies were very, very conservative. It's the exact opposite of what we see in the United States, where you have a Fed balance sheet expansion, which is unprecedented. The quantitative easing programs that we have seen since the pandemic in the US are dwarfing completely the ones of 2000 that took place after the crisis of 2008. You have in the US higher deficit, lower real yield, and this is a huge Fed balance sheet expansion, as you can see on the slide on the right, and this is correlated with a weaker dollar. So we believe that the dollar is going to enter a bear market due to the policy mix in the US, and this bear market is going to be favorable to emerging markets. Plus the fact that Asian countries are better managed, and commodity countries, so the Latin America, EMEA of this world, are also going to be supported by this, what we believe is going to be a weaker dollar cycle. Just a couple of slides to finish to tell you how the fund stands today. So you have a summary of the fund today. You can see that it's mostly Asia, 80%. We have a lot of LATAM, 12%, and EMEA, 8%. We've increased Russia recently, so it's a bit more than 8% today. But the fund this is at the end of April, but the fund is mostly Asia. Has a lot to do with the big winners of the industrial revolution that we are seeing today. I'm saying to my investors that this tech performance that we've seen in the last 6 years is not a bubble. And we can see that because, Tencent, Alibaba, JD.com, all those companies have
have a huge cash flow generation, so it's not a bubble. Valuation metrics are actually not very demanding today. Alibaba's core business is on 10 times earnings today. Its core e-commerce business. JD.com is the same. Today is very, very cheap. So we don't have a bubble, we have an industrial revolution. And the industrial revolution that we are experiencing is changing completely the dynamics of markets. So in global equities, the only thing you had to do was to buy the GAFA in the last 10 years. In emerging markets, it's very similar. You have to understand that this digital revolution is not a bubble, it's not a trend, it's not something fashionable. It's an industrial revolution that's disrupting anything, and we try to invest there. So we have the winners, so the direct winners like the e-commerce companies like JD.com, C Limited in Southeast Asia. We also have Mercado Libre in Latin America. But we also have the companies that manufacture semiconductors, because this digital revolution is going to require more semiconductors, so Samsung and TSMC, for example. So this is where the fund is, but we've increased a little bit LATAM and Russia recently to play the rebalancing with commodity prices going up and the performance of value and cyclicals, which we believe is due to the reopening of global economies. I have finished my presentation and I'm now open to Q&A. Muchísimas gracias, Xavier, por tus comentarios, por tu presentación. Vamos a ir ya con las preguntas que nos han ido llegando. Ya sabéis, nos podéis mandar a media@finect.com. Voy a ir con esta primera que nos ha enviado Eduardo Antón. Eduardo Antón es Head of Portfolio Management US and LATAM en Antbank. Eduardo nos pregunta, ¿cuáles son tus perspectivas para Latinoamérica? Hemos visto que la región está sufriendo incertidumbre política y hay riesgo de discontinuidad. No hemos visto suficiente corrección tras la expansión fiscal de la pandemia y otra ola del COVID-19 está golpeando las perspectivas de recuperación. Pregunta Eduardo, ¿crees que es tiempo de comprar, Xavier? Tiempo de comprar Latinoamérica. The only thing, in the last 10 years, the only thing that we had to do in Latin America was to avoid the region, which Cognac Emergent has done relatively very well, particularly Brazil. But in reality, it's difficult to say. Our view is that today there are some positives in Latin America. The main positive, which I think makes the region relatively attractive over a 1-year period, is that commodity prices have gone through the roof, but the emerging market assets have performed very poorly since the beginning of the pandemic. Take the example of Brazil, for example, which is the largest country. In Brazil, they are exporting iron ore. Iron ore is doing an all-time high, $192. The all-time high, the price of iron ore. Brazil is exporting what else? Is exporting soft commodities, agricultural commodities, soybean, corn, meat. Prices of soft commodities have been very, very strong. Oil prices have recovered since March of last year, since the beginning of the pandemic. And yet the Brazilian currency has been so weak. Last year it lost 25%. So if you look at the terms of trade of Brazil today, they've never been as good as what they are. The current account in Brazil, which historically had been in deficit. In the last 14 years, Brazil had a current account deficit. And now it's in balance. It's in slight surplus, even in slight surplus, so because of the collapse of the currency. So we have increased our Latin American exposure, and it's same in fixed income in smaller countries. It's going to be the same thing in Peru. Sorry, Peru is complicated because there's an election, but in Chile, for example, the currency has been very weak, despite the fact that the copper prices is also doing a multi-year high, I think a 20-year high, something like that. So Latin America tactically is good, but it's difficult to say on a 5-year perspective if we want to buy Latin American assets, especially the presidential election in Brazil last year doesn't look good. There's a very good chance that we're going to have Lula against Bolsonaro, and these two candidates are perceived as very extreme, so you're going to have a lot of political tension. So we are tactically positive in Latin America, but we
for a longer period of time, we want to focus mostly on Asia. Vamos con otra pregunta, en este caso de Eduardo B. Segura, que es asesor financiero de Mafre. Pregunta, ¿consideras que los países emergentes son el sector con mayor perspectiva de crecimiento para este 2021-2022? 2021, probably not. 2020, yes. 2021, probably not. And the explanation is due to simply because of the virus. So last year, Asia, North Asia, so China, Korea, Taiwan, but also Southeast Asia, had a big advantage, which was that they handled the pandemic much better than developed markets. But this year, there's not going to be this advantage anymore because the United States, the UK, and even Europe have been vaccinating the population. So you can see the virus is almost out of the US, is almost disappearing. It's in US and UK, and during the summer, it's going to disappear in Europe. So you don't have, and there's a lot of fiscal package in the US, which is also boosting the American economy. So I think the Asian advantage is disappearing this year. And the other countries, the other emerging markets have been very unlucky. Brazil and India have had their own strain, which have hurt dramatically the growth trajectory of the countries. Particularly India is going to be a very important disappointment this year because of this strain, which is very bad. Brazil also had a shocker in the first quarter of this year because of this new strain. So I don't think in 2021 emerging market growth is going to be higher, but we expect a catch up at the end of the year, in the second half of the year, and more importantly for next year. Next year, hopefully with the vaccination rollout, emerging markets should come back with a much higher growth than developed markets. Vamos con otra pregunta, Xavier, que nos llega a Finect. Dice, ¿qué peso debería tener la renta variable emergente en una cartera global? It's difficult to say. My advice would be to allocate capital to Asian equities significantly because, like I said earlier, we are living a unique period where there is a proper industrial revolution. And the winners of the industrial revolution, they're in California, they are in Seattle, so on the west coast of the United States. Some of them are in New York as well. But a lot of them now are in Asia as well. So the big winners of these industrial revolutions are in Asia. So Samsung, these kind of businesses. Samsung is manufacturing memory. TSMC in Taiwan is doing the foundry part of the manufacturing process of semiconductors. And all these Chinese internet giants, which we own in the fund, they all have hundreds of millions of customers, are generating a lot of cash. So I think Asia should be considered as a core investment in the portfolio and an overweight. And for the rest, for LATAM and EMEA, I think tactically it's interesting now because the dollar is weak. Commodity prices are going through the roof. So generally speaking, I would say today I would be overweight emerging markets tactically, and structurally it's mostly Asia. Vamos con otra pregunta que tenemos, Xavier. ¿Por qué tomar peso en emergentes, invirtiendo directamente en estos países, en vez de en compañías occidentales que tienen la mayor parte de sus ventas allí? Well, the answer to this question is what I said before. We are living today a period which is very unique, which is an industrial revolution. Like there's one per century. And in average, and this is the industrial revolution that is changing the way we need to view the world and investment particularly. And historically, we were buying, the Heineken, LVMH of this world to gain exposure to emerging markets. Today, the emerging markets are really ahead of the game in technology. In Korea, in Taiwan, particularly, but also now in China, they are leading the new trends. So we talked about the digital revolution, but we can also mention the green revolution, the EV sectors, for example. The largest EV companies
in the world are in China. You've got Tesla in the US, but in China, the sales of EV are way higher than in the US, and they're going to increase much more. Voilà. So I think today we need to rethink our exposure to emerging markets, and it's better to invest directly in these countries. Última pregunta que tenemos ya. Dice, ¿cuánta rentabilidad extra aportar criterios ESG a la selección de valores en la cartera? It's difficult because to answer this question precisely, because you cannot really model ESG quantitatively. But I think there's a good way to answer this question is to look at the difference between the performance of the MSCI ESG portfolio and the MSCI non-ESG portfolio. And you can see that there's an extra return, which I think over time is around 3% per year over time. Now it's probably going to move one way or another. But I would say I consider myself that probably a big chunk of the outperformance that we've had comes from ESG. I don't want to give a specific number, but I mean, we're not doing ESG for the sake of doing ESG. We are doing ESG because it helps the performance, and it's I think one of the main reasons why we've done so well compared to the benchmark is due to ESG. Muy bien, pues muchísimas gracias, Xavier, por tu tiempo hoy, por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Thank you very much. Y ahora vamos a pasar ya a las votaciones, a valorar esta idea de inversión. Nos encanta vuestra interacción, nos encanta también que le deis a me gusta, Estáis viendo ahí el vídeo, darle un me gusta y así también llega más gente y compartimos estas ideas de inversión. Como digo, finect.com/bios, ponedlo ya en el navegador si no lo habéis dejado abierto, finect.com/bios, para poder ahora votar esta idea de inversión. Vamos primero con la pregunta de qué os ha parecido esta idea de inversión en emergentes que nos han traído desde Carmiñac. El tiempo para votar empieza ya. Este es el tiempo para votar, ahí tenéis, finect.com/bios. Luego os diremos otra dirección, para el concursito que tenemos luego, este concursito espectacular que vamos a hacer al final de la jornada, no os lo perdáis. Noches en paradores, sí señor. Muchas gracias por participar, por votar. Vamos ahora con la segunda encuesta sobre qué os ha parecido la exposición, en este caso, la exposición, cómo ha respondido a las preguntas y demás que acabamos de escuchar de Xavier de Carmiñac. El tiempo para votar empieza ya. Ahí está, esos 10 segundos para votar. Recordamos que en esta edición las preguntas os agradecemos si nos las enviáis por email a media@finect.com. Así, si no nos da tiempo a hacerlas en directo, lo que nos aseguramos es que se responden por parte de la gestora, se la pasamos y os la enviamos, porque muchas veces no nos da tiempo en esos 10 minutos a meter todas las preguntas que hay. Así que muchas gracias por vuestra participación. Pues estamos listos para conocer ya la siguiente idea de este BIOS 4. ¡Vamos allá! Viajamos ahora hasta Boston, donde ya nos espera Eric Schwartz. No sabemos si ya paga sus compras con Bitcoin, pero lo que sí sabemos es que saca valor de la tecnología blockchain. En ella se basa para invertir en los negocios que mejor la aprovechan. Le encanta entrenar a jóvenes deportistas, entre ellos su hijo Takeo. Eric, gracias por participar en esta nueva edición de Finect BIOS. Eric, deseando escuchar tu presentación. Thank you very much. And my name's Eric Swords. I'm from BNY Mellon.
here today to talk about blockchain, cryptocurrencies, and more importantly, our BNY Mellon blockchain innovation product. I work for BNY Mellon and actually a wholly owned subsidiary of BNY Mellon, which is called Mellon. We are part of a number of firms that work under the BNY Mellon umbrella. Actually, there's some news that was out a few weeks ago that will be merging together with Newton, which is very exciting and helps expand our thematic platform. Today we're here to talk about blockchain, and it goes without saying that, these days you can't go a few minutes listening to major news on TV without hearing something about crypto or blockchain. So we wanted to use this as an opportunity to discuss our blockchain innovation product, which invests across products and services throughout the blockchain ecosystem. So just to kind of dissect things from the very beginning, let's just start at the top and we'll discuss what blockchain is and why we feel you should be paying attention to it. Blockchain, in a nutshell, is a database that's shared across a network of computers that are decentralized, where blocks of data represent transactions that are cryptographically linked and updated on what is called a distributed ledger, which creates an immutable chain of documented transactions. So simply put, this is just a way to record transactions securely in a digital world. When you think about what is being done, and especially that last sentence on the slide, blockchain is going to transform trust-dependent ecosystems. Trust-dependent ecosystems really is a way of describing modern-day networks that you and I and billions of people across the globe are using on an hour-by-hour basis. This could be anything from in the US settling an insurance claim to somebody in Shanghai completing a bill of customs on goods to be shipped. Those are both interactions with trust-dependent networks, both on enterprises and the individual level, which is very interesting about this. Why you should be paying attention. Any of these examples are going to produce companies that unlock opportunities and value from blockchain adoption. And those that don't will simply fall behind. In that way, when people compare blockchain to the internet, in our opinion, they're correct. No one owns the technology, but there's a lot of value to be created for those who are going to lead and embrace this new technology. One thing that we're super excited about is blockchain as a whole really saw an acceleration as far as adoption was concerned as we went through the pandemic. Obviously, our hearts go out to all of those that were affected by the pandemic, but quite frankly, from a technological perspective, it couldn't have come at a better time as far as the adoption curve and what we were seeing as far as the enterprise segment overall. So let's talk a little bit about adoption segments and how we think about blockchain, because I think there's a lot of noise out in the marketplace. And we wanted to try to look at this very simplistically as far as the blockchain adoption segments, financial systems, enterprise blockchain, and tokenized assets. Financial systems, this is really the disruption of transfer of value from the most pure forms of value transfer, for example, digital assets such as blockchain, all the way through the disruption of more established financial networks such as insurance, I would say alternative lending, and consumer finance. On the enterprise blockchain side, this segment focuses on the impact of enterprise blockchain on the transfer of goods and services, both physical and digital. One of the challenges with things like AI and using it at the enterprise level is that if you don't have good inputs, then the output is useless. Blockchain is something that can actually help with this process. It's helping adopters reduce costs and add value both financially and through improved security and customer service speeds. You could also see as well from left to right the maturity, and that's another thing that we wanted to bring to light here in terms of adoption. Bitcoin and the disruption of transfer of value was really the first case for blockchain. They're actually synonymous. Enterprise coming later, and with tokenized assets representing more of the frontier and the next exciting step in the development of blockchain technology. Tokenized assets, it's really come to the forefront in conversations more recently with the creation of non-fungible tokens and things like digital art. Being able to disaggregate the value of digital to physical assets and transfer it across a network is truly transformational. NFTs can be used to represent items such as photos, videos,
and other types of digital files. We love to show it's like anything else. You love to talk about the size of the market, but it's really where does the rubber meet the road? In this particular case, it's obviously an enormous market opportunity, and that's why there have been comparisons that have been made to the size of the internet. And I wanted to try to, talk about this particular slide in sort of a different light. The bigger picture here is this is just really scratching the surface, close to a $40 trillion addressable market with areas like supply chains, real estate, and healthcare as very large contributors where there's the potential for disruption. And again, taking a step back for a second, the use of blockchain technology, by and large, what it's doing is taking centralized things and making them decentralized. So for perspective, a couple other areas where we've seen this happen throughout history, something like media content, for example, is a $150 billion market that went from unilateral broadcasting to user-generated content, things like YouTube, Twitch, Discord, etc. Commerce, another area. This was an over $5 trillion market that was moving from bricks and mortar to e-commerce and mobile. That's something we're all very familiar with today, sort of take it for granted, but that was a massive change that took place, all in the spirit of moving towards a decentralized system. Communications was another great example. A market that went from phone and snail mail to voice, video, and IP, or voice, video, and text over IP. Another great example of an industry that went through wholesale changes that were significant. On the next slide, we talk about the key characteristics of blockchain. I don't want to spend too much time on this, but just note, most blockchains have different variables that are associated with them, but when it gets down to it, there are a few core characteristics that are similar among almost any blockchain that exists today. Immutability or unchangeability, that's a very key characteristic. Security, second to none as far as networks that are existing in the marketplace today. Decentralization, this is one of the things that is very underrated as far as what blockchain brings to the table. But if you think about decentralizing any network, all that simply means is that instead of being reliant on one particular network being up and running to facilitate everything that it needs to do, that's spread out or shared amongst all different types of nodes that are representative of the network. So that means if one goes down or fails, all the other ones are still running the network. So that's very interesting. And then finally, consensus verification. This gets a little tricky, but what it gets down to is that you're trying to establish trust on the network. And again, in the context of a digital society where transactions are taking place online. So consensus verification is a methodology in which participants on the network basically verify that a transaction that is being uploaded to the blockchain itself is and should be documented there. That passes over the verification piece, and then it's uploaded, documented to the blockchain. That's very important just to make sure the trust aspect of it and the players who are involved with the blockchains themselves are noticing that something should be taking place and is. So digging down a little deeper, financial systems, obviously this is an area where we see broad innovation taking place. Again, I won't spend too much time on this slide in the interest of time, but this is where we see so many different things that are happening at light speed. Very big disruption taking place on multiple fronts. And I would argue that capital markets is really one of the first markets to see the disruption, but that's quickly moved into areas such as consumer finance and payments, which are really just the tip of the iceberg. The bigger point is the level of disruption is massive, whether it's companies like Coinbase or Kraken armed with bank charters to companies like Figure, which did a SPAC, and they're bringing a full-fledged digital asset suite that starts with mortgage-backed securities. Again, all based on the blockchain technology and the usage of it, with an exciting roadmap ahead. One example we chose was to talk about Lemonade, and real quickly,
This is a newer company that's disrupting the $5 trillion insurance industry, built on the back of speed and security provided by the underlying blockchain network. It was a great example, in our opinion, of how technologies such as artificial intelligence, automation, and the convergence of blockchain all took place at the same time. Basically what they're doing is targeting younger digital natives to utilize their insurance services, and they're basically able to offer lower premiums to those customers based on the usage of technology, which speeds up the process, the back-end handling, et cetera. Very exciting as far as what they're doing, and something that we're thrilled about as far as seeing it run through the process. Enterprise blockchain applications, I mentioned this earlier, if you picked it up, speed, security, and scale. That's really what we're looking at, in terms of thinking about how blockchain technology in the enterprise exists and what mission it's set out to basically solve. We picked, and actually before I get to that, I wanted to show this slide. We put this in here on purpose just to sort of show the magnitude of what's going on here in different industries and use cases. You can look at this slide at another time, but just basically understand that this is a technology in blockchain that knows no boundaries. It's infiltrating everything from the way we think about identity to financial transactions to voting and medical records. I mean, these are all very practical use cases where we're seeing the technology being embraced very quickly. Maersk was one of the companies that we brought up. This is something that has been held in the portfolio. They've been a participant in IBM's TradeLens platform. It's basically an entire ecosystem that links cargo owners, freight forwarders, logistics providers, among many others, on a platform that provides end-to-end transparency. Ultimately, this has the potential to increase global trade by up to about $2 trillion, reduce massive amounts of friction, subsequently reducing costs associated with the paper trail. And it obviously adds a huge layer of security, which is second to none. So this has been very beneficial to the company. It's something they're very excited about. Tokenized assets, another area that we're not fully there yet as far as where things stand with the technology itself and the embracement, but this is really the path forward. Basically issuing a token from a physical asset and turning it into a digital asset where it can be traded if applicable. I want to skip right to the Aspen coin. So we had the pleasure of having a discussion with a company named Solid Block, a private company that helped run, I believe what was the very first real estate security token, which is actively traded today. So just to give you an idea of one of the use cases here, they used a smart contract system in order to raise capital for improvements in a hotel, St. Regis Aspen, which is in Colorado. It's a nice resort. They raised $18 million for a 19% equity stake in the hotel. This took I think it was around 4 months, despite all of the regulatory hurdles, for them to actually do the transaction, not go through bankers and all of the other traditional processes. And so simply put, what they did was they raised capital, issued a token to investors that were willing to put money in. Now that token is traded on the open market. That's a very interesting system if you think about it in terms of raising capital, trading mechanisms, what assets are available, and quite frankly, equality in the financial system as far as those who have the ability to do things like this. So real quickly, I'll run you through some of the other slides that we have here. As far as Melon and what we've been doing over the years, we started our research back in late 2015. And, that started out with us really talking about blockchain and diving into why were people so interested in Bitcoin? What was so fascinating about it? And, that led us to writing subsequent pieces where we were able to dive into a variety of different categories within the blockchain framework.
Super exciting, lots of things to come. Our most recent piece was on the rise of Bitcoin. We're exploring a number of different topics that should be shown relatively soon. As mentioned, I'm the lead portfolio manager of the strategy. I have 2 gentlemen that work with me, and we have plenty of quant resources along with our strategists. This is really not a great example of like the platform that we have that is helping to run this entire strategy. Our process really starts with our thematic research that I mentioned before. We create a candidate list in working with our global experts throughout our research team, which totals about 40 people today. That helps us establish a core portfolio. Today we have about 45 names in the portfolio itself, but our universe has about 285 companies in it, which we started in 2016. And ultimately that leads us to the portfolio itself. One thing that we do that I think is very different than the way other people think about thematically oriented funds, and in this particular case with blockchain, is quantify exposure to materiality. And I think this is very important, especially with companies that are new, that are in a new segment, and so on and so forth. Obviously, understanding that this is subjective, we use a 1 through 3 rating system. So anticipated exposure, moderate, and high exposure. Obviously, we want to have companies that have high exposure to blockchain, but it's where we work together with the fundamental research analysts, again, that total 40 on our research platform, and are able to tie in a combination of a blockchain thesis along with a fundamental analysis and come up with the best names that are suitable for the portfolio, but also names that actually make it into our universe. They have to fit that profile. This is an example that we laid out with our investment universe, just to give you a sense of where we're finding the names in the public equity market. Not surprising, it's a little top heavy in technology and financial services, but we're finding, as mentioned before, use cases that are throughout the globe and as pretty much every industry. One thing that has started to change a little bit, we have been moving down in cap as far as the portfolio and names that we've seen coming into the universe. I think that's super exciting for us to be able to have access to companies that are a little bit smaller. This should give you an idea. It's not too far off from where the universe list was as far as percentages. But again, we have good exposure to tech and financial services. You can see the top 10 list. We talked about one of the names that are on there today. We do own Grayscale Bitcoin Trust, which has been very nice to us over the past year or so. And as far as the portfolio itself, what you're really getting with this portfolio is something that's growing very well, but you're paying up for it. We're very happy with that as far as being involved with a newer segment of the market with companies that are younger in terms of maturity. So we're very comfortable as far as how things stand today. Yeah, so this is the last slide. So this shows our performance. This is since inception, and obviously we're very proud of what we've been doing as far as the portfolio is concerned. Up about 76% since the launch in March of 2019. We had a very strong year last year, and we've been off to a pretty good start this year. So, in summary, what I'd like to say is we're very excited about the blockchain topic. Remember, blockchain itself is a very large ecosystem. Cryptocurrency is just one portion of what blockchain actually represents. So there's very large opportunities ahead of us. We're just starting to scratch the surface as far as what the use cases will be. And, we look forward to the opportunity to continue to explore and exploit these opportunities within our fund. So with that, I'll be happy to take questions. Thank you very much. Muchas gracias, Eric, por tu presentación. Vamos a ir con la primera pregunta ya. Esta nos la hace José María Martínez San Juan, que es CFA y es Global Head of Fund Selection en Santander Private Banking. Pregunta, ¿cómo es posible que el blockchain sea tan comprensible y utilizable para el 99% de los desarrolladores e invisible para el usuario final? ¿Qué se puede hacer para que deje de ser invisible para el usuario final?
Yeah, it's a great question. And I think it's like anything else. If you think back to the days of the early days of the internet, we didn't know what a dial-up connection was. We didn't know what broadband was coming down the pipeline. We didn't know what the applications were. So, a lot of this, quite frankly, is about education. It's understanding the differences between what's being utilized out in the marketplace versus and what's truly next generation versus what's not. I think that's where it's a very important point to think about demographical change in this context. There's a massive wave of the younger generation that truly are digital natives that are growing up and coming through the system. That's very important because they're pressing the issue with regards to embracing this stuff. Cryptocurrency is not as complex to somebody who's a digital native as it is to my father who's 74 years old. So I think there's a lot of that going on. But again, it kind of goes back to what I mentioned earlier as far as digital transformation being accelerated as a result of the pandemic. This forced people who otherwise would not have been participants in certain areas of the market to actually start to embrace it. I think blockchain was sort of at the very beginning stages of that, and now we've just continued to see that work further. But quite frankly, it gets down to education. That's something I think we'll see continue. Vamos con las siguientes preguntas, Eric. Mira, la primera las voy a unir porque hay dos que pueden estar en consonancia. La primera la hace David Forcada, que es asesor financiero de GVC Gaesco. Dice que personalmente no tiene claro el valor del Bitcoin, más allá del fruto de equilibrio entre oferta y demanda, pero ve que tiene una participación vía Grayscale superior al 5% en Bitcoins. ¿Qué valor le estiman? Y la uno con otra que hay, que es si creéis que hay una burbuja en las criptomonedas. Sure. So as far as a bubble in cryptocurrencies, to be honest with you, I don't really think so. I think what's happening is we're seeing a flood of money move into a marketplace that's different than what we've seen in the past. And that money is trying to figure out what are the best use cases, where is the money best spent, who are the best companies, and that's just continually churning. Remember, this is a space that's been around for over a decade now. So the emergence of some of the vendors that you're hearing about, some of the cryptocurrencies you're hearing about, some of this stuff is new, some of it's not so new, and it's actually been through some of the ups and downs, especially when you're talking about Bitcoin or the companies that are providers around the blockchain, or I'm sorry, in this case, crypto ecosystem. So I think that's important to remember. You recently saw a company like Coinbase go public. I mean, the company's been around for several years now. So this is, the ups and downs of cryptocurrency, not so important to them in the context of how they're running the business itself. So to answer the question bluntly, no, I don't think there's a bubble in cryptocurrencies or Bitcoin specifically. I think this is the market sorting itself out. On the second question with regards to Bitcoin valuation, we actually wrote a piece that is published and can be found at Mellon's website, mellon.com, talking about this issue specifically. In that piece, what we wanted to do was lay out a framework for people to start thinking about with regards to how to think about valuing Bitcoin. And in that piece, what you'll find is we've found, things like the stock to flow methodology, something that we should be looking at as a tool in terms of how to think about valuation overall. It's not the only thing for sure. There's other things that are a little bit more simplistic. If you think Bitcoin is actually a valid store of value, that would give you reason to explore things like the gold market, which is about $9 trillion in comparison to the market value today of Bitcoin, which is, a little under 1 trillion. 9 trillion versus 1 trillion, that's the market opportunity. If you think about it relative to currencies, the market gets a lot larger. That's not the direction that I've headed in personally. But, look, in the piece that we wrote, we said that we would not be surprised to see the value of Bitcoin at some point eclipse the $100,000 mark. Vamos con la última pregunta. Tenemos tiempo para una más, me dicen, Eric. De las tres categorías que cubre el fondo, que como hemos comentado son sistemas financieros, blockchain a nivel empresarial y activos tokenizados, ¿a cuál están más expuestos ahora y por qué?
great question. So in thinking about the evolution of blockchain and the ecosystem itself, it shouldn't be surprising that financial systems is where we find the most exposure for the portfolio today. We set up that slide just to show that progression of how things are moving. Our expectation is over time, we'll have a number of opportunities that are represented in the portfolio in tokenized assets, as well as, further opportunities in the enterprise segment. The nice thing is that we're at the very early innings of all of this stuff evolving. And I go back to using the Coinbase IPO as representative of a huge milestone for the industry as a whole. That fell within financial services. That's something that we think is going to continue because there's ample opportunities for that to expand significantly and plenty of disruption on its way. But over time, that's certainly going to expand into the other two segments. Gracias, Eric. Me dice que tenemos una pregunta más, que podemos hacer una pregunta más. ¿Qué ejemplo nos pondrías de compañías en las que se esté ya haciendo este negocio con el tema de los activos tokenizados, Eric? Yeah, thank you very much for the question. So understanding that this is still a very new area of the marketplace today, one of the companies that we have some exposure to is called Funko. And, we're sort of in the sweet spot, I guess, if you will, today with regards to tokenizing some assets that were, I would say, in the artwork world. But this was, I shouldn't say artwork, more toys and things along those lines. Toys, trading cards, and things along that. So I think that's one company. There's, remembering this is still a very, very early segment. So I don't want people to get too far over their skis as far as understanding what can be represented in the portfolio today. But this is a good example of how our team works at trying to be at the cutting edge of what's happening with the companies that are publicly traded that are participating in these segments. That's a very good example of a company that I feel we have exposure to that many people don't even, this company exists, quite frankly, and here they are doing things like NFTs that could be super exciting down the road for the company. Pues sin duda un activo, un tipo de inversión que vamos a seguir muy de cerca porque es toda una novedad en el sistema financiero. Así que muchísimas gracias por tus respuestas, también por tu presentación, Eric. Thanks so much, Eric. Thank you. You're welcome. Eric, el tema de Bitcoin estaba justo mirando hoy, ¿no? 35.700 está caída hoy, cerca de un 1%. Vaya movimientos estamos teniendo con Bitcoin últimamente. Así que, bueno, atentos a ver esa valoración que decía Eric, a ver si realmente acaba llegando ahí o qué pasa. Vamos a ir con la valoración enseguida de Eric. Recuerdo, finect.com/bios. Ese navegador adicional. Dejaos el navegador ahí abierto porque luego os vamos a indicar cómo participar en el concurso, este concurso que vamos a tener para premiar vuestro seguimiento de este Finect BIOS, pero eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a ir con la valoración de esta idea de inversión que os ha parecido este fondo relacionado con blockchain de BNY Mellon, el tiempo para votar esta idea de inversión, recuerdo, finect.com/bios, el tiempo para votar empieza ya. Ahí está, esos 10 segundos para votar, finect.com/bios, entráis, os agradecemos muchísimo vuestra puntuación porque nos ayuda a ver qué gestores os han gustado más, cuáles tienen digamos, un producto que puede ser más interesante en un momento dado. Así que ahora lo que vamos a valorar es la exposición, si os ha gustado cómo lo ha contado, cómo ha respondido a las preguntas que le han ido llegando, Eric. Así que el tiempo para votar empieza ya. Esos 10 segundos. Vamos acercándonos ya a la parte final de este Finect BIOS, muy cerquita. Recuerdo, no os perdáis el concurso que tenemos después de la última ponencia, que va a ser bien interesante. Va a ser una pasada. Así que vamos a seguir, ya estamos acercándonos como digo a la recta final. Vamos con una nueva idea de este Finect BIOS. En BMO invertimos con un propósito. Nos atrevemos a marcar la diferencia. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos de inversión y construir un futuro más sostenible y seguro para todos.
Si usted es un inversor institucional, particular o un asesor, le ayudamos con su plan de inversión. En BMO, marcamos la diferencia. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido. Nos vamos ahora a orillas del Támesis para conocer mejor a Simon Holmes. Es director y gestor dentro del equipo multiactivo de BMO, firma a la que se unió en 2007. La calidad en los criterios de sostenibilidad juega un papel esencial en su estrategia. Como calidad muestra Simon cada vez que se viste de corto para jugar al hockey, el deporte que apasiona a la familia Holmes. Simon, gracias por estar en BIOS 4. Simon, el escenario es tuyo. Hi, welcome to this webinar. So thank you very much for inviting me to speak here. And I'm going to be speaking about sustainable multi-asset investing and how we bring sustainability into a multi-asset investment. And first, a word about why we see this as important. We've seen growing trends in recent years from the public, from high-profile people such as Greta Thunberg, but also from governments, from regulators, and increasingly from corporations to think about the impact we all have on the planet and on people. And it's very important now to see that there are investment products that also bring those sorts of considerations in for investors to be able to invest in line with their values. That was really why we made a product such as this. And what I'll talk about is a bit about the investment process, and I'll go into some depth on the sustainable side and how we do that. First, a word about BMO. We've got a long heritage in responsible investment. We launched our first ethically screened fund in 1984, and we've been founding signatories to the PRI, and we have a whole range of products now, and we've been regularly winning awards for our approach to responsible investment. In addition, many other investors use our Rio service, where we allow them to ask us to do engagement on their behalf for their products. So our resource in responsible investment runs deep and long. To start with the investment side, we have three parts to our investment process: strategic asset allocation, security selection, and tactical asset allocation. And we use this approach across all of our multi-asset products. We use the same approach here in the sustainable fund as we do in other funds. The strategic asset allocation is about looking at medium to long-term fundamentals, valuations, and adjusting our positions in equities and fixed income. And we look at that quarterly. The security selection is where we have our internal asset class specialists pick the right stocks for the portfolio. They think about fundamentals and valuations, and in these funds, they will think about sustainability. And finally, tactical asset allocation, where we look at shorter term time horizons. We look at events and risks, and we will make changes to the portfolio whenever we need to protect returns. To come now to the sustainable side, we have a framework which is briefly summarized as avoid, invest, and improve. We want to avoid assets that we see as damaging or companies that don't operate in a sustainable way. We want to invest in companies that are making a positive contribution to the world, and we see this as the main focus of our fund. And then we want to improve by talking to the management of companies that we own to engage with them on best practice and allow them to change. And having done all of this, we want to report the outcome to our investors, not just the investment returns, but also the sustainability. And we will see examples of this later in the presentation. To start with invest, which was the middle circle. And as I said, this really is where most of our focus goes. We use as a starting point
the United Nations Sustainable Development Goals, which are shown here. There are 17 of these goals, and they cover a whole range of different aspects of investment. For example, you can see zero hunger highlighted, good health and well-being, clean water and sanitation, and affordable and clean energy. And we find these a very useful starting point for investment and also for reporting and engaging. But there are many of these goals, as you can see. So we use these to derive a smaller number of themes for investment. And here are the 6 themes that we use. We think about health and well-being, which maps against health and well-being, the Sustainable Development Goal and zero hunger. And an example of a stock that we own here, and that I will come back to shortly, is DSM, focusing on innovation in agriculture. We look at resource efficiency, thinking about recycling and also access to resources such as water. And an example of a name we hold here is Umicore, which focuses on electrifying transportation and has developed a capability in recycling precious metals from complex waste. Energy transition in the top right. An example of this would be Ørsted, which is a well-known Danish wind operator. But actually, when we think about energy transition, this is probably the first theme that many people would say is important, and we include that here. But the bottom 3 themes here are actually fundamental to a transition to a sustainable world. We need to think about sustainable finance. Finance is the lifeblood of our economy, of our system, and we need to be able to do that in a sustainable way. One example is HDFC Bank, an Indian bank, which focuses on providing access to capital sustainably to people across India. Technological innovation is also right at the heart of transforming our economy. We need to make sure that goods and services that we rely on can be done in a sustainable way, and technology is a strong part of this. One example would be Motorola Solutions, which is focusing on connectivity. And finally, sustainable cities. Many of us live and work in cities, and we need to make sure that those are also transitioning to become sustainable and efficient. An example of a stock that we own there is Schneider Electric. To move on to one example, DSM, the first name that I mentioned against the first theme. And this is a Dutch company which is focusing on agricultural innovation and nutrition. 80% of their revenues come from nutrition. And they've developed one product which is called the clean cow enzyme. This suppresses the production of methane in the gut. And that's important because methane emissions are actually pretty significant when we look at greenhouse gases globally. Cows are responsible for approximately the same amount of greenhouse gas emission as cars. So if we can reduce that by 50%, that really does have a material impact on the atmosphere and the climate. And they've developed this. They're the first company to have developed this enzyme-based approach to dealing with this problem. So we see this market as being worth 1 to 2 billion euros. So for us, having access to that through owning DSM is an important part of our sustainable portfolio. That was one example on the invest side. Now, to turn to the avoid side, the first part of our framework, where we don't want to own what we see as unsuitable investments. We exclude companies that have fossil fuel reserves, that make tobacco, or that make weapons. But we also look at companies and how they behave. How do they conduct themselves? Conduct-based exclusions. We don't want to own companies that are in breach of the United Nations Global Compact, and nor do we want to have companies that we think do not protect the environment or deal with their workforce well, and nor do we want to own government bonds from countries which equally do not consider ESG things well. And so we look to remove those from our opportunity set. By removing all of these, we've reduced our opportunity set from roughly 10,000 companies and government bonds to more like 7,000. So there is still plenty of opportunity to invest. An example of a company that we don't own is Galp, a Portuguese energy company. They've invested a lot in renewable energy, and that is clearly helpful for the transition. But because they have fossil fuel reserves,
we will not own this company. To come to the third part of our framework, which is improve, this is about active ownership, our role as stewards of capital to interact with those companies that we own. Maybe they make a great product, but perhaps they could do some parts of their business in a better way. We think first of all about engagement. We'll pick priority companies, we will look for themes, or we may need to deal with something reactively, but we will have a list of companies to talk to. In 2020, we spoke to 760 companies about matters such as these. Having done that, we will then try to identify specific milestones, perhaps a change in company behavior, perhaps a change in policy. And having agreed that with the company, we can record this as something worth noting, a milestone. And finally, we can vote at company resolutions, and we can choose to vote either with or against management. We tend to vote against management about 1/4, 25% of the time. An example of an engagement that we have done recently is with Smurfit Kappa. Smurfit Kappa is a producer of sustainable packaging. So we can use card or paper instead of plastic when buying or buying all of the products that we will see in the shops. And clearly reducing plastic is very important from a sustainability perspective, but it's a big industrial company. It uses a lot of energy. So we've engaged with them to set certain science-based targets, which is targets for how much energy they use in a way that should be aligned with the Paris climate change goals. And they've agreed to aim for those targets and to report against them. So we see this as a good outcome for them and for us. To look at what other things we engage on, here you can see the themes that we use when thinking about how to engage. And typically, they will be on subjects such as corporate governance, which is about 23% of what we looked at last year. Climate change and environmental standards between them in the dark and light blue add up to 28%. And there's also a strong focus on labour standards. 35% of last year's work was on that. Thinking about 2021, they are many of the same themes, but we have added public health as an important focus, clearly as a response to the COVID crisis that the whole world has been through. Turning now to reporting, we said earlier, we like to report the outcome of our investments. We've got the Sustainable Development Goal framework, and we will look at each company. We will look at the revenues of those companies, and we will map them to these Sustainable Development Goals. And you can see here that over 2/3 of this fund is well mapped against those Sustainable Development Goals, with strong focuses on good health and well-being, affordable and clean energy, as well as decent work and economic growth and industry. We like to report the impact of the companies that we own. For example, how well do they use carbon dioxide or water or waste? And we measure that with an intensity measure, where we will look at how much of each of those resources they use to generate $1 million of revenue. And we will then compare that against a benchmark. And as you can see, for our fund in dark blue, the use of these resources is much lower than the benchmark. And we will expect that to be the case going forward. In terms of the fund and how we've applied our active asset allocation, right at the beginning, we talked about strategic and tactical asset allocation. This diagram shows how we've changed our exposure to different asset classes over the time since we launched it. Equity in dark blue, you can see, started off with a holding just under 40%. That then dipped as we got near the COVID crisis. We started to realize that this was a risk to equity, so we reduced our exposure significantly. And as we then went into the lows of March last year, and we could see that actually a strong fiscal response and a health and government response was coming, so we added back equity and then have continued to increase that until the end of last year when we saw vaccines coming. So that now sits at around 40% of the fund. When we launched this, corporate bonds were expensive, so we allocated most of our fixed income into government bonds.
As we went into COVID, corporate bonds became much cheaper. So we've gradually switched from government bonds into corporates. And at the top, we allocate to alternative investments, real assets such as infrastructure in renewable energy or healthcare related property. And that allocation was originally around 17%. We've reduced that last year, but we've now been starting to grow that as we find more opportunities in this area. So let's look at performance. So performance has varied. You can see here the performance of the fund on the top row and the comparison with the Lipper peer group. We also compare against Morningstar. You can see that more recently, our performance, whilst positive, has been relatively low compared to this very large peer group. But actually, when you look at the 1 year and since inception, our performance has been very strong. We're actually the 13th percentile since inception against the Lipper group. And if you were to look against Morningstar, you would see, for example, that for the last year, we're actually in the 8th percentile. So generally speaking, that has been helpful. Looking against that as a chart, you can see the fund in dark blue has performed relatively the same at the beginning of this chart as the Lipper peer group. But as we went into the COVID crisis, the fund, whilst it lost money, lost a lot less than the peer group. And as we came out of that, we've performed very strongly. The most recent period, you can see our performance is perhaps a little behind that of the peer group. And part of that is the shift from growth stocks into value stocks in the market. But we're confident that the portfolio we've built will continue to perform well over time. And with that, I will hand back over to the host. Muchas gracias Simon por tu presentación. Vamos a ir ya con las preguntas, algunas que nos han pasado algunos asesores y también las que han llegado a media@finect.com. Empezamos con esta de Félix López, que es socio director en ATL Capital. Pregunta, ¿qué decisiones estratégicas de medio plazo estáis implementando o pensáis implementar en la parte de renta fija, teniendo en cuenta que una gran parte de los activos de gobierno globales y de los bonos corporativos de calidad sostenibles, de los bonos sostenibles, están con rentabilidades reales negativas? Okay, thank you. Yes, so it certainly is a good point that in bond markets, yields are very low. The way that we've dealt with this is really in two ways. As you could see, we've allocated from government bonds, which have got negative yields, into corporate bonds over time. And our corporate bond exposure is actually global. So we can access higher yields in other markets, such as the US or the UK, as well as European companies. And our yield to maturity on our bonds is around about 1%. So it isn't that high, but it isn't negative. Okay. Pregunta Carlos Lainez, que es asesor financiero de Catalana Occidente, nos pregunta, ¿qué porcentaje del fondo corresponde a acciones de empresas en crecimiento? Y en relación a dichas acciones, ¿qué tendencia tendrán a corto o medio plazo, teniendo en cuenta diferentes factores como la salida de inversores de renta variable a renta fija, políticas monetarias y fiscales de la Reserva Federal y el BCE, y los índices bursátiles americanos en máximos? Muchas gracias. Thank you. So I would say there's two parts to this answer. In terms of our approach generally, we will always be looking for quality stocks, so companies with good repeatable earnings, and we do like to see growth in that. But also, I think the question gets at factors, and has there been something of a shift from, a portfolio such as ours will have exposure to growth as a factor tilt. And so that has become something of a problem in the recent market. But we have also built an exposure to yield, and that offsets this to some extent. Ok. La tercera pregunta sería, ¿en cuál de los distintos activos aporta más rentabilidad relativa el enfoque sostenible? Okay, so in my opinion, you can apply ESG against all asset classes,
but where it has the most impact is in equities. In equities, you can at times get a significant outperformance from applying sustainability, but it also gives you, to some extent, a less risky portfolio. So if you look at return divided by risk, then you certainly get a significant impact. In corporate bonds, whilst it's still a very useful framework to apply, the returns that you get are typically less than in equities. Nos preguntan también, Simon, cómo ha afectado la llegada de Joe Biden a la presidencia americana desde el punto de vista de la inversión con criterios sostenibles. Yes, well, in several ways, I would say that Biden's election as president has helped. First of all, he immediately rejoined the Paris Climate Change Treaty, and that's a very good thing for the US to be part of that. But also that then signals to the rest of the world that they care about these issues. But also, in their recent stimulus bills, they're going to be allocating a lot of money into green investments and green infrastructure. So that supports the market. And I think in general, green issues and sustainability has taken on a much higher profile under the Biden administration. And I think that will then lead companies and people to continue to address these issues in the US. Nos preguntan, ¿puede haber dejado el foco en ESG valoraciones mucho más atractivas en lo que no es ESG? ¿Podría darse una reversión a la media en los próximos meses? Yes, so I alluded to this earlier, and it certainly is the case that most sustainable funds will have a bias towards growth and quality. And that's what you see in many of these stocks. Now, in the market, we have been seeing something of a move from growth to value. And that, in the short term, has led a fund like this to underperform slightly. But what we've done is we've increased our exposure to income and yield type stocks, and that will certainly offset that. I think longer term, these sorts of moves in the market will happen. But when you look longer term, there is so much money going into ESG, whether that's from governments or from companies or from investors, that I think these ESG related investments will continue to do well over many years. Y para terminar, sabes que hay mucha actualidad con bitcoins y criptodivisas. Nos preguntan, ¿se plantearía añadir las criptomonedas como un activo a las carteras si pasaran a minarse con energías renovables, como se está hablando? Well, that's an interesting question. I think you're right in saying that the energy intensity of cryptocurrency is certainly a problem. But it is also a very new asset class. It can be very volatile, and it's hard to know which of the many different cryptocurrencies are appropriate. So for us, in a fund like this, we do not see this as something that is in scope. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Simon, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Oh, thank you very much for having me. Un placer. Gracias. Decía Simon que en este fondo no introducía estas criptodivisas. Sabéis que desde hace poco la CNMV, a través de un producto, sí permite a los fondos españoles empezar a invertir en criptodivisas. Veremos si lo van aprovechando o no, pero en este caso, como veíamos en esta exposición de BMO, pues ellos no lo contemplan de momento. Así que bueno, vamos a seguir, que estamos ya llegando al final. Falta poco, una última idea bien interesante la que viene, y luego tendremos el concurso. Para ver lo que habéis aprendido en esta jornada, también para ver si podéis ganar, claro que sí, una noche para dos en Paradores. Eso va a ser después de la siguiente ponencia, como digo, así que no os lo perdáis. Antes vamos a votar esta última, que os ha parecido esta idea de inversión que nos ha traído Simon, esta idea de inversión, pues eso, con criterios responsables. El tiempo para votar en finect.com/bios, recordad si no tenéis abierto, finect.com/bios. El tiempo para votar empieza ya. Esos 10 segundos para votar. Por cierto, teníamos unas preguntas en YouTube, me parece. Decían, oye, los fondos de los que estáis hablando, ¿dónde los puedo encontrar? Lo primero, mientras hablan los gestores, tenéis el código QR, lo capturáis y lo veis. Y luego también, tanto en Finect como en la descripción de
como en el grupo de BIOS en Finect, ahí tenéis toda la información también, ¿eh? Incluso cómo empezar a contratarlos, que lo tenéis ahí. Vamos ahora a valorar qué os ha parecido la exposición y cómo ha respondido a las preguntas Simon. Así que el tiempo para votar empieza ya. Tenéis que tener finect.com/bios abierto para poder realizar estas votaciones, para decirnos qué os están pareciendo las intervenciones de los gestores. Así que muchas gracias de nuevo por vuestra participación, por vuestra interacción, por vuestras votaciones. Vamos, que ya nos queda solo la última de las ideas de esta tarde. Vamos ya con ella. Terminamos el día en París para conectar con Ramón Esperuelas. Este español cuenta con una amplia experiencia en los mercados a nivel global, especializado en renta variable temática. Se le podría considerar todo un clásico, como la música con la que se deleita y de la que guarda como oro en paño firmas de sus intérpretes preferidos. Tiempo para ti en este BIOS 4, Ramón. Te escuchamos. Pues Ramón, un gusto tenerte con nosotros hoy para cerrar esta primera jornada de BIOS 4. El escenario virtual es tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente, y gracias a todos por estar allí presentes en esta presentación sobre una temática que nosotros consideramos muy interesante para los próximos 5 o 10 años, que es la temática de la transición energética. Entonces, si pasamos directamente, por favor, a la presentación que tenéis en pantalla, podéis ver en la página 2, en concreto, que se trata de estamos viviendo ahora mismo una transición en la cual en los próximos 10 años o incluso más tendremos un mix energético, en opinión no solo nuestra, sino de muchos expertos en climatología, un mix energético distinto. Un mix energético que será menos dependiente de los combustibles fósiles. Entonces, la idea detrás de esta estrategia que llevamos gestionando ya, o varias estrategias que llevamos gestionando desde hace más de un año, es en realidad el invertir en compañías que nos ofrezcan una serie de soluciones medioambientales para acelerar esta transición energética que estamos viviendo. Si veis en esta diapositiva por qué motivos se ha visto acelerada esta transición hacia fuentes, hacia un mix, como decía antes, distinto al que tenemos ahora. La primera es obviamente la demanda. Tenemos un planeta en el cual está aumentando la población fuertemente, sobre todo en países en vías de desarrollo, no tanto en los países desarrollados, y eso normalmente está relativamente correlacionado con el aumento de la demanda de energía. Como hemos dicho antes, lo que estamos viviendo, sea obviamente a causa de los efectos que ha tenido nuestra industrialización a base de quemar combustibles fósiles y de emitir una serie de gases de efecto invernadero, y debido al impacto que está teniendo en nuestro clima estos gases de efecto invernadero, el mayor siendo el dióxido de carbono,
muchos países y muchas compañías y muchos inversores se han puesto de acuerdo para reducir esas emisiones y, por lo tanto, cambiar el mix energético. Y, por último, otra de las razones por las cuales se está acelerando esta transición, en nuestra opinión, es obviamente que necesitamos encontrar soluciones para navegar esta transición de energía de mucha mayor eficiencia energética, ser mucho más prudentes en el uso de la energía. En esta diapositiva que vemos aquí, os damos o compartimos con vosotros por qué nosotros pensamos que es interesante invertir en fondos medioambientales. Una de las primeras variables o de los primeros atractivos de los fondos medioambientales es que no solo se puede generar importantes rentabilidades de cara al futuro, sino que también se tiene un impacto indirecto sobre el clima. Es decir, a través de nuestras inversiones estamos reduciendo el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos invirtiendo en tecnología que nos hace ser mucho más eficientes, es decir, se genera rentabilidad financiera y lo que llamamos en inversiones sostenibles rentabilidad no financiera. Obviamente es una oportunidad temática importante porque se está produciendo un cambio y normalmente en todas las transiciones existen verdaderas oportunidades de inversión, puesto que hay más dispersión entre las valoraciones de los títulos. Todavía, y el otro día hablábamos con un profesor de aquí, de la Escuela de Minas, como llaman ellos, el Paris Tech, aquí en París, y que también es fundador de una empresa que se llama Carbon 4, y decía que para llegar al objetivo verdaderamente de no aumentar la temperatura del planeta por encima del 1,5 grados Celsius con respecto a la actividad preindustrial, necesitaríamos un COVID al año. Es decir, reducir la actividad fuertemente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cosa que ocurre, que está relacionada también con las temáticas de transición, es que obviamente no tenemos todos los datos ni de toda la calidad que queremos y por lo tanto el valor añadido del análisis fundamental y del análisis propio es importante. Se tiene una cierta diversificación sectorial, puesto que no vamos a estar solo invertidos en industriales o en materiales, sino también en consumo de base, en consumo discrecional, es decir, toca varios sectores. Estás tocando también elementos de innovación, obviamente, y bajas la escala de capitalización bursátil para encontrarlo. Y, por supuesto, debido a este alineamiento de muchas empresas, compañías, sectores, etcétera, existe una oportunidad muy importante con tasas de crecimiento anualizadas del entorno del 8%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, muy en líneas generales, ya he mencionado un poco por qué esta oportunidad de invertir en este momento de transición energética y fundamentalmente está relacionado a esas tres variables que vemos. Más población, vías de desarrollo no tanto desarrollados, aumento de la demanda del consumo de energía y, desgraciadamente, desde que hemos empezado a industrializarnos y a quemar combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, obviamente, y antes productos relacionados o que utilizaban la madera, lo que hemos hecho es emitir una serie de gases de efecto invernadero, más de 33,1 gigatoneladas de dióxido de carbono, y nuestro objetivo a nivel general como planeta, pero sobre todo como sociedad, es de reducirlas fuertemente. En esta diapositiva, ¿cómo se cuantifica esa transición? Bueno, estos son datos que cada vez que veo este informe, que sale una vez al año, es un informe que hace la Asociación de Energías Renovables, que tiene sede en Abu Dhabi, en UAE, United Arab Emirates. De allí, fijaros cómo está transicionando el sistema energético, que la Asociación de Energías Renovables está en un país donde hay una fuerte dependencia de combustibles fósiles. Ellos cada año hacen una estimación, y esta estimación es la última que hemos visto del último informe que han publicado, en la cual estiman que para reducir fuertemente a la derecha desde casi 34 gigatoneladas de dióxido de carbono a menos de 10, se estima que tiene que haber inversiones públicas y privadas de más de 90.000 millones de dólares en los próximos 30 años. Lo que hemos hecho nosotros, en realidad, en nuestras estrategias, es intentar obviamente entrar en la temática de la transición energética en base a lo que veis al fondo de esta o en la parte de abajo de la diapositiva, que es no solo invertir en empresas que producen energías renovables, sino obviamente en empresas de tecnología
que nos ayudan a aumentar la eficiencia energética y obviamente en la descentralización del sistema, en el estocaje de energía y la distribución de energía para descentralizar el sistema energético. 2 minutos de marketing. Es cierto que nosotros en BNP Paribas Asset Management pues llevamos haciendo esto desde al menos el 2008 y llevamos invirtiendo de forma sostenible desde el 2002 y eso está empezando a tener desde hace algunos años sus frutos y como podéis ver algunos datos allí estamos creciendo por encima de la media del mercado. Ahora mismo estamos situados a finales de abril en el entorno de 22.500 millones de euros en fondos temáticos, siendo el tercer jugador a nivel europeo en este tipo de inversión. Pero vayamos a lo importante. Este equipo que gestiona distintas estrategias sobre la temática medioambiental es un equipo que se creó en el verano del 2019 con la contratación de Ulrich Fuchmann y Ed Lees, que venían de un hedge fund que montaron después de muchos años en Goldman Sachs y donde, haciendo trading en Goldman, se había dado cuenta de las oportunidades de inversión que ofrece esta temática de la transición energética, montan su propio hedge fund y luego finalmente vienen a trabajar con nosotros en el verano del 2019. Ahora mismo este grupo gestiona el entorno de 4.000 millones de dólares en 2 estrategias fundamentalmente que son el Energy Transition, una estrategia de renta variable a largo plazo sobre la temática de la transición energética, y el Earth, que es una alternativa long short a esta temática de la transición energética. Vayamos brevemente a ver la primera temática, el BNP Paribas Energy Transition. Se lanza a finales de agosto del 2019 con un fondo existente que ya teníamos y menos de 140 millones de dólares y en la actualidad tiene más de aproximadamente 2.000 y pico millones de euros en activos bajo gestión. Este es un fondo que lo que hace, como podéis ver en esta diapositiva, es invertir en empresas que nos ofrecen soluciones medioambientales, es decir, que mirando sus ingresos, su CAPEX o sus beneficios, vemos que más del 20% viene de la venta de un producto o un servicio que nos ayuda a navegar esta transición energética, sea porque está produciendo energías renovables que nos ayudan a descarbonizar obviamente el sistema energético, a emitir menos gases de efecto invernadero quemando combustibles fósiles, sea a través de tecnología que puede ser semiconductores, que puede ser los smart meters, que llaman en inglés, que son termostatos inteligentes para ser mucho más eficientes y obviamente en la tecnología en torno a las baterías y a la descentralización, smart grid del sistema energético. Como ejemplo, hemos puesto en el ejemplo de la descentralización dentro de esa temática, puesto que en este fondo lo que creemos es el descarbonizar el sistema, digitalizarlo a través de la tecnología, buscando empresas que ofrecen soluciones y descentralizar el sistema energético. Aptiv es una empresa que es dentro de la industria del automóvil, es un spin-off, es una parte de una sociedad que se llamaba Delphi Automotive, muy conocida. Esta era una parte de la empresa que se encargaba de producir sistemas para electrificar los vehículos de motores a combustión tradicionales y de producir sensores para favorecer la conducción autónoma o cuasi autónoma. Entonces, Aptiv lo que nos está permitiendo como proveedor de la industria del automóvil es el fomentar la electrificación del transporte, es decir, el uso de vehículos eléctricos en lugar de vehículos de gasolina y diésel. Lo cual no quiere decir, obviamente, que inversiones para intentar aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gasolina y diésel no sean interesantes y que se va a producir un traspaso inmediato hacia vehículos eléctricos, pero desde luego esta empresa nos ayuda a acelerar esa transición descentralizando y fomentando el transporte utilizando energía eléctrica que proviene sobre todo de energías renovables. Earth es otra alternativa para aquellos inversores que quieren participar de esta transición energética, pero quieren cubrirse de ciertos riesgos de mercado, sea de capitalización, sea de crecimiento, valor, etcétera. Hemos creado esta estrategia que gestionamos desde julio del 2020 y que invierte en estos 6 temas que presento en esta diapositiva, que son los temas que aparecen en el Energy Transition, más 3 temas más
que giran en torno a la protección del capital natural que hemos destrozado con nuestra industrialización. El aire, la tierra y los bosques, montañas, etcétera, así como todos los ecosistemas en torno del agua. E intentamos buscar compañías, como podéis ver en esta diapositiva, dentro de un universo de alrededor de 2.500 compañías, que en varios sectores que podéis ver aquí nos ayuden a restaurar el capital natural siendo financieramente interesantes. Obviamente esto no es filantropía, y también a acelerar esta transición energética. Como podéis ver, están alineadas con bastantes o algunos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y entramos a nivel muy detallado de indicadores al segundo nivel para alinear esta cartera con los objetivos de desarrollo sostenible lanzados por las Naciones Unidas. Ejemplo, en Earth hemos dividido la cartera en tres, digamos que tres pockets, ¿no? Como se dice en inglés, en tres partes. La primera llamamos temática, en la cual lo que hacemos es estar largos de algunas compañías que estén bien situadas para tener menos riesgos de transición y ayudarnos a acelerar esta transición energética, a recuperar el capital natural, y cortos en función de la valorización que le demos a esa sociedad o en función de una serie de factores que afectan este título para cubrirnos de ese tipo de riesgos. En la parte temática tenemos el 40% de la cartera, tenemos otro 40% en valorización relativa. Aquí veis un ejemplo, Largos en Sunova, que sería una empresa de servicios públicos posiblemente del futuro en torno a la energía solar, residencial sobre todo en Estados Unidos, y que nosotros, mediante el análisis y los modelos que utilizamos, pensamos que está infravalorada, y estamos cortos de algunas compañías dentro del mismo sector que pensamos que están sobrevaloradas. Voy a pararme aquí y espero atentamente que podamos seguir discutiendo con algunas preguntas. Muy bien, Ramón, pues muchas gracias por tu presentación. Vamos allá con las preguntas que nos han ido llegando, si te parece. Mira, esta primera nos llega de Belén Blanco, que es Head of Quality Funds en BVA. Belén dice: la transformación energética tiene beneficios en el largo plazo, pero puede implicar costes en el corto. Dice: ¿cómo se define el proceso inversor del fondo para considerar ambas dimensiones? Es decir, obtener una cartera diversificada en impulsores de rentabilidad, por un lado, y sobre todo, ¿qué plazo de inversión y qué niveles de volatilidad debe barajar el inversor para poder beneficiarse de los retornos que en largo plazo debiera generar dicha transición? Esa es una pregunta buenísima. Entonces, si miramos las dos estrategias que gestionamos, en la primera estrategia, la del Energy Transition, que es un fondo a largo plazo de elevada convicción, pero que en realidad invertimos en un plazo de más de 5 años, ¿no? Allí lo que hemos hecho para intentar también aprovecharnos de movimientos tácticos del mercado o de momentum es la forma de abordar la temática mucho más diversificada, más prudente, digamos que no solo centrándonos en la producción de energía renovable, que como bien dice Belén, puede tener momentos de volatilidad un poco mayor, porque muchas de esas empresas también están ligadas a incentivos fiscales, sabiendo que en nuestra opinión, y si quitas los beneficios o incentivos fiscales, en muchos casos son tan competitivas como generar energía quemando combustibles fósiles. Entonces, la respuesta corta, en el Energy Transition lo que hemos hecho es no solo centrarnos en la producción, sino también en la tecnología, un poco más cerca del estilo crecimiento, que nos ayude a, por ejemplo, una empresa que lo que hace es fabricar un tipo de equipo para producir semiconductores muy ligados a los vehículos eléctricos o la conducción semiautónoma, o incluso a controlar el nivel de energía que reciben diversos paneles solares en estas granjas solares, ver la tecnología de la eficiencia energética y meterse también en la distribución de energía. Eso nos permite tener más distribución sectorial, lo cual te puede permitir a tener también un posicionamiento táctico que te permita tener rentabilidades a corto plazo para compensar efectivamente esas rentabilidades más a largo plazo esperadas de las empresas que ofrecen soluciones medioambientales. En Earth, efectivamente,
nosotros pensamos que es una alternativa interesante para aquellos inversores, como parece ser que se da a entender subliminalmente en la pregunta de Belén, que están preocupados, por ejemplo, por la valoración de algunas de estas empresas, por los riesgos ligados a cambios en política y en regulación. Earth te permite de cubrirte un poco de esos riesgos de mercado, pero seguir accediendo a la temática. Muy bien, mira, vamos con otra que nos ha llegado de Pere Font, que es asesor de banca privada en AXA. Dice, ¿esperan una mejora de la puntuación de la sostenibilidad del fondo? Ajá, muy buena pregunta. Bueno, si hablamos de Energy Transition, pero también de Earth, estos son fondos socialmente responsables o SRI sobre una temática que está en la base de la sostenibilidad. Es decir, que aquí no, en principio, vamos a integrar las notas ASG que vienen de nuestro Sustainability Center aquí en París, que son 25 personas que nos dan sus notas ASG. No tanto nos interesa el absoluto, sino el relativo de cada empresa dentro de su sector. Y si hay una compañía que no tiene nota, porque hay veces que cuando bajas en la escala de capitalización bursátil, hay algunos de estos proveedores de notas ASG que no llega a esos niveles, no llega tanto en cuanto a capitalización bursátil. Cuando no tenemos nota, lo que hacemos es hablar con el analista y mandarles nosotros un análisis cualitativo. Es decir, no vamos a invertir antes de tener un análisis ASG, que si no viene del equipo de analistas, nosotros les enviamos una hoja de Excel, ellos también completan con sus ideas para llegar a una nota final. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra opinión, lo importante de este fondo no es la nota media ASG que tenga del Energy Transition, que el objetivo es que sea mayor que la del índice de referencia, sino que verdaderamente se incluyan empresas en nuestra cartera que ofrezcan soluciones medioambientales y que tengan un impacto indirecto sobre esta problemática en torno al cambio climático. Entonces, ¿mejorará o no? No lo sé. ¿Es algo crucial en el proceso de inversión de estos fondos? No, es una integración para conocer mejor los riesgos no financieros de estas compañías, obviamente, pero no es la base del proceso de inversión. Ok, tenemos una pregunta que la verdad es que se repite, que es, dice, se está produciendo una importante corrección en el sector. ¿Cree que antes del final de ejercicio vamos a ver la recuperación? El sector tuvo un rally impresionante el año pasado y es verdad que este año está teniendo esa corrección. ¿Cómo lo ves, Ramón? Pues mira, lo cierto es que lo que es parecido un poco a lo que pasó en marzo del 2020. En marzo del 2020, que es cuando ya empezamos hay una estrategia de confinamiento global, más de 2.000 millones de personas se tienen que quedar en casa, etcétera, etcétera. Se produce también una caída de los mercados muy fuerte y muy rápida y muchos inversores castigan excesivamente a este tipo de compañías, las que ofrecen soluciones medioambientales. ¿Por qué? Pues por varias razones. Yo creo que, creemos, una de las cosas es que muchas de estas compañías son más bien de crecimiento. Es decir, que si tienes que las estimaciones de crecimiento de beneficios son superiores a las de la media del mercado. Se castiga el estilo crecimiento para ir gradualmente hacia valor y estas empresas caen. Pero se les castiga en demasía. Este año, que ha pasado también en marzo, entre otras cosas, hay muchos inversores que han salido de algunas de las posiciones en estas empresas por varios motivos. Primero, porque se ve que hay una recuperación económica fuerte, porque venimos de datos muy bajos y eso genera preocupaciones en cuanto a aumento de la inflación, de tipos de interés a largo que pueden crecer y todo este tipo y obviamente ese cambio que se está produciendo gradual hacia empresas estilo valor, más generosas con el accionista, etcétera. Todas esas variables lo que han hecho es que muchos inversores salgan de esta temática y salgan de estas posiciones. Todo esto unido. Aquí hay un fondo de BlackRock, el iShares Clean Energy, que decide a mediados de marzo hacer un rebalanceo o reequilibrio de las posiciones que tiene en cartera, también ha forzado una venta. Nosotros pensamos que la mayor parte de este posicionamiento por parte de los inversores, causado por estas variables que decía, está detrás de nosotros. Pensamos que la inflación es un problema a corto plazo, pero no tanto en el largo plazo, puesto que se debe a a los datos, a esta comparación de datos de ahora a una época
a una fecha, un año atrás, donde la economía estaba en coma, entre comillas, se había parado, pensamos que están detrás y pensamos sobre todo que hay vientos de popa muy importantes que empujan esta temática. Entre otros, la regulación y las políticas que se están llevando a cabo a nivel estatal en muchos países, no solo en países desarrollados, para fomentar o ayudar a descarbonizar este sistema y a reducir, digamos, los riesgos en torno al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. El mismo profesor con el que hablábamos, fundador de Carbón 4 y profesor ingeniero de telecomunicaciones en la Politécnique y profesor de l'École de Mines, aquí como decía, él nos decía que el exceso de dióxido de carbono que hemos emitido a la atmósfera no se va a poder reducir o captar nunca. Otra cosa, lo único que sí que podemos hacer es capturar parte de las emisiones del dióxido de carbono, pero ese exceso que hemos dejado en la atmósfera no se puede recuperar. Mira, me entra justo una pregunta de Pablo Valdés, que es socio analista en Orienta Capital. Dice, muchas veces estos fondos se centran en compañías que efectivamente están haciendo esa innovación, pero que las valoraciones son más altas. Pregunta él, dice, ¿no sería interesante ir a compañías que ofrecen valoraciones inferiores a la media, pero donde un buen management con un buen plan estratégico podría conseguir un cambio enorme y ofrecer una gran rentabilidad a los accionistas? Sí, ¿por qué no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Lo que ocurre es que muchas veces, si por ejemplo entras en el solar residencial en Estados Unidos, pues algunas de las empresas que por valoración puede parecer excesivamente caras, por un sistema de valoración tradicional, cuando ves el mercado, ¿no? Lo que llaman en inglés el addressable market, que es el mercado en el que están jugando esas compañías si no tuviesen competencia, pues claro, cambia radicalmente la cosa, porque las cifras de crecimiento del sector o del espacio solar residencial en Estados Unidos, según muchos brokers, son de más del 30% anualizado en los próximos 5 años. Es decir, sí, totalmente de acuerdo. ¿La valoración preocupa en algunas empresas? Sí, por supuesto, pero en parte es porque es difícil de valorar. Y la forma que hacemos nosotros para intentar, salvar ese obstáculo es dos cosas. Primero, hablar con expertos, con personas que están dedicadas en climatología o en energía o en la producción de materiales para intentar reducir también esa dependencia en el uso de materiales utilizando combustibles fósiles. Es decir, hablar con gente que conoce bien la tecnología, hablan también con gente a nivel regulatorio y de políticas, porque también va a empujar también al alza la valoración de algunas empresas. Y luego, sobre todo, cuando vemos, por ejemplo, en el Energy Transition, las 100 posiciones que tenemos en cartera a final de abril nos dan, según Reuters, WorldScope, nos dan un PE, beneficio últimos 12 meses, del entorno de 41 veces. Entonces, eso, desde un punto de vista de valoración tradicional, eso me parece carísimo. Pero cuando miras el consenso de los analistas de crecimiento de beneficios por acción en los próximos 12 meses de esas compañías es el doble que el del MSCI All Country World. Ok, pues ahí nos vamos a quedar. Vamos con la última, Ramón, que me dicen que nos estamos quedando sin tiempo, pero una más. Y brevemente, ¿cuál es la mayor oportunidad que ofrece el sector y el mayor riesgo? Céntrate en el que quieras de los dos, pero coméntame los dos rápido. Venga, fenomenal. Pues mira, la mayor oportunidad está alineada, o digamos, se debe al hecho de que la política y la regulación está empujando inversiones en este tipo de compañías. O sea, eso fundamentalmente se va a verse beneficiado. Compañías que están haciendo innovación para desarrollar un nuevo tipo de baterías, esas compañías van a ver inversiones públicas y privadas muy importantes. Otra oportunidad importantísima es que, y no habla casi nadie de eso, es que la conciencia medioambiental de muchísimos inversores ha cambiado. Y la siguiente generación tiene mucha más conciencia medioambiental que la anterior. Y el riesgo más importante lo estamos viendo ahora en el corto plazo, es que los inversores no confíen en la temática por algunos de los motivos por los que decía, por ejemplo, Pablo, ¿no? Por valoración, o porque hay un shift o un cambio hacia empresas más generosas con el accionista, o empresas del sector de energía, de financieras, que tienen una valoración atractiva, entre comillas, corto plazo,
ese es el riesgo más importante, que no se confíe en la temática por estos motivos. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta reflexión final, esas oportunidades, esos riesgos que ve Ramón. Así que, bueno, ha sido un gusto, ha sido un placer tenerte con nosotros en este BIOS 4, Ramón. Igualmente, Vicente, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues ese fondo de BNP Energy Transition, en el que estamos viendo mucho interés por parte de los inversores, uno de los fondos más visitados recientemente en las últimas semanas en Finect. Había también una pregunta, me parece, en YouTube que decía, pero estos fondos que estáis viendo, ¿cómo sé si se pueden contratar? De hecho, preguntaban, ¿se puede contratar en ironía? Pues, por ejemplo, este último, si vais a la ficha del fondo en Finect, ahí efectivamente podéis ver cómo contratarlo y efectivamente esa entidad sería una de las que se puede contratar, esa plataforma, con lo cual podéis iniciar el proceso desde Finect. O sea que esto es bien interesante. Bueno, estamos a punto de ir al concurso, pero antes vamos a hacer, recordad, finect.com/bios, finect.com/bios. Vamos a valorar primero qué os ha parecido esta idea de inversión que nos ha traído Ramón Esteruelas. El tiempo para votar empieza ya. Vamos ahí, que estamos acabando y tenemos un concurso que esperamos que os guste, en el que vais a poder ganar una noche para 2 en Paradores, esos magníficos alojamientos. Vamos, me iba yo ya, iba yo al acabar esta noche, me iba para allá. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la segunda de las votaciones antes de pasar al concurso, que es qué os ha parecido la exposición que ha realizado Ramón Esteruelas y cómo ha respondido a las preguntas. El tiempo para votar empieza ya. Vamos con esos 10 segundos de la votación de Ramón, de esta idea, todo lo que viene desde el punto de vista de transición energética, todos los cambios de energías que vamos a ir teniendo y las compañías que mejor lo van a aprovechar. Muy interesante por ahí, O sea que, bueno, muchas gracias por vuestra participación. Como decíamos, lo primero, oye, nos encanta que hayáis participado, me gusta, también que le deis en YouTube a me gusta, ahí en el visor, que así también le llega a más gente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a este concurso con el que en esta edición 4 de Finect BIOS queremos cerrar y terminar de una forma un poco divertida, interactiva, repasando de alguna manera así también las ideas que nos han traído hoy. Ahí tenéis la dirección que tenéis que poner, abriros en el navegador, finect.com/concurso, www.finect.com/concurso, ¿vale? vais a llegar a una web app otra vez, esta es distinta a la anterior, en finect.com/concurso, pues parecida a esta, id entrando, finect.com/concurso, lo primero que va a hacer es pediros ahí el nombre. Yo voy a hacerlo a la vez que vosotros. Bueno, yo no puedo ganar, porque en las bases del concurso, que están de hecho en Finect, pues no se puede, las que estamos dentro del equipo de Finect no podemos ganar el concurso, pero vosotros sí. Así que aprovechad ahora, entrad ahí en www.finect.com/concurso, metéis vuestro nombre. Lo siguiente que tenéis, ya veo que por ahí que está ya bastante gente, va sumando, finect.com/concurso, animaos, participad, que os podéis llevar una noche para 2 en Paradores, parador. Pues eso, una noche para 2 en Paradores, Y luego te levantas por la mañana y un desayuno, gloria bendita. Vamos a ir ya con el concurso. Lo que tenéis que meter a continuación es el email, ¿vale? Tenéis que meter a continuación un email. ¿Por qué? Porque con ese email es con el que luego vamos a contactar con vosotros si habéis ganado. Y esto es muy importante, ese email tiene que ser el mismo con el que estéis registrados en el grupo de BIOS en Finect. Si no estáis, pues corred, ¿vale? Os registráis y así cuando acabemos esta noche, cuando hagamos las comprobaciones, si estáis con ese email, pues habréis ganado esta noche para 2 en Paradores. Recuerdo, finect.com/concurso, voy a meter yo también mi email, ¿vale? Para hacerlo a la vez que vosotros, ¿vale? Muy bien. Esto, hacerlo cuanto antes, porque vamos a empezar ya mismo el concurso, estamos empezando. Las ideas las preguntas sobre las ideas, las vamos a hacer una a uno. Es muy importante acertar la respuesta correcta, como es evidente, no hace falta que os lo diga. Pero también la velocidad, porque si hay empate lo que cuenta es el que antes ha respondido, ¿de acuerdo? Así que tanto responder rápido como la velocidad. Yo voy a ir leyendo las preguntas y las respuestas posibles, pero os aconsejo que lo hayáis más rápido de lo que voy yo, ¿vale? Y luego una cosita más, sin más un detalle, en la primera pregunta, además de seleccionar la respuesta, tenéis que darle a confirmar,
¿vale? En la primera, en el resto ya es de corrido. Hacemos para que la primera pues haya un twist ahí adicional, haya un toquecito adicional para hacerlo más interesante. Por supuesto, el correo solo lo vamos a utilizar para comprobar el ganador y para ponernos en contacto con vosotros en el caso de que resultéis ganadores. Hoy es la primera oportunidad, mañana tendremos la segunda después de la jornada de mañana, ¿vale? Entonces, ya sabéis, lo primero es responder bien, pero también rápido, ¿eh? Y en la primera, como digo, además de seleccionar la opción, darle a confirmar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues si estáis listos, si el equipo me dice que estamos en marcha, podemos empezar con la primera pregunta. Voy a hacer una cuenta atrás para empezar. La primera pregunta, listos, tensión, emoción. Venga. 3, 2, 1, ¡ya! Vamos con la primera pregunta, la vais a ver inmediatamente en la pantalla. Recordad que en esta primera tenéis que seleccionar la opción y darle a confirmar, ¿eh? La pregunta es, ya la estáis viendo, ¿los fondos sostenibles como el de Janus Henderson ofrecen peores rentabilidades que los convencionales? Esa es la pregunta. ¿Es verdad o no? Dice, sí, el filtro sostenible quita la rentabilidad. No, los clientes pueden apostar por fondos sostenibles sin sacrificar rentabilidad. O no, salvo que el producto sea muy volátil. Recordad, elegir y reconfirmar. En esta primera pregunta, elegir y reconfirmar, ¿vale? Que enseguida vamos a ir viendo la votación y quienes acertáis o quienes habéis acertado esta primera de las preguntas. Es importante ir sumando, ¿eh? Hay que acertar todas para que así podamos ir generando esa clasificación. Vamos a ver que ya me están poniendo por aquí los resultados. Bueno, pues de los que estáis participando, habéis acertado pues esas personas de ahí, esos participantes, con lo cual vamos ya a la siguiente pregunta. Vamos en 3, 2, 1, ¡ya! Vamos con esa segunda de las preguntas que vais a ver enseguida en las pantallas. Ahí está, en la cuenta atrás, ya va entrando. Esta segunda es, ¿qué hicieron los gestores del Carmignac Emergents en la rotación de activos que se vio este año? Aumentar la exposición a países exportadores de materias primas, reforzar posiciones en valores cíclicos o la gestora hizo las dos cosas. O sea, A y B son ciertas. Vamos a ver ahí qué estáis votando. Aquí ya no hace falta reconfirmar, simplemente elegir la opción correcta. ¿De acuerdo? Está terminándose el tiempo ya para votar. Vamos a ver si habéis estado atentos esta tarde a todo lo que se ha comentado. Esto lo ha dicho en su presentación Xavier de Carmignac. Se ha acabado el tiempo. Vamos a ver aquí las respuestas. Vamos a ver cómo ha estado la cosa de aciertos. Enseguida, en cuanto nos aparezca la información. Esta era muy fácil, ¿eh? Esta la habíamos hecho facilita, habéis acertado la mayoría. Bueno, sin tiempo que perder, que esto se está poniendo interesante. Recuerdo que cuando se elige la respuesta correcta, lo que cuenta es el tiempo que está tardando en responderla, ¿de acuerdo? Así que vamos ya con la tercera de las preguntas. Vamos, que ya pasamos el Ecuador. Vamos con ello. 3, 2, 1. Vamos con esa tercera pregunta. Tenemos ya prácticamente listo. Vamos ahí, esa clasificación. No sé cómo vais, ¿eh? Yo la verdad es que al final no estoy participando porque estoy aquí, pero es interesante. A ver, ¿en qué categorías está dividido el BNY Mellon Blockchain Fund? Las tres opciones son el equipo gestor, no diferencian en categorías. La segunda sería sistemas financieros, blockchain de empresas y activos tokenizados. Y la tercera, sistemas financieros y activos tokenizados. Esas serían las tres opciones. Esta también facilita, ¿eh? Si habéis estado un poquito atentos, también facilita. Está acabándose ya el tiempo para responder. Recuerdo que la velocidad es muy importante en las respuestas, así que ya se ha acabado. Vamos a ver ahora enseguida los resultados de esta tercera pregunta. Esta ponencia que hemos tenido desde Boston. Interesante BIOS, sabéis, siempre tiene esta parte internacional, en la cual contamos con gestores de prácticamente todo el mundo. Bueno, pues ahí la mayoría habéis puesto la respuesta correcta también, así que, bueno, yo imagino que la clasificación no la estoy viendo, pero tiene que estar igualadísima. Vamos con la cuarta pregunta, la vamos a lanzar dentro de nada. 3, 2, 1. Vamos con esta cuarta pregunta. La vais a ver muy pronto en vuestras pantallas. Madre mía, paradores. Qué ganas tengo yo de ir a unos paradores con lo bonitos que son, siempre en sitios históricos. Una maravilla. Bueno, ahí está. ¿Cómo está diseñado el fondo multiactivos sostenible de BMO? Ofrece renta variable, pero casi nada de renta fija. Es un fondo defensivo, por lo que evita invertir en bolsa, o A y B son falsas, el fondo ofrece una cartera diversificada.
Así que esta es la pregunta, la cuarta. Ánimo, que ya es la cuarta, ya solo nos queda una. Está ya el ganador a punto de salir, ¿eh? El ganador, en cuanto pasemos a la siguiente, ya sería la última y lo anunciaremos justo después. Bueno, de hecho, lo veréis vosotros en las pantallas. Se ha acabado el tiempo para responder. Vamos a ver qué habéis seleccionado, a ver si habéis acertado con las respuestas. Vamos a ver cómo está esta pregunta, esta cuarta pregunta. Recuerdo que toda la información del evento, lo tenéis en finect.com en finect.com buscando el grupo de BIOS, ¿vale? Ahí está, la mayoría habéis acertado también. Y vamos ya con la última de las preguntas. El tiempo para esta quinta y última pregunta, vamos con ello, es 3, 2, 1, ¡ya! Vamos ahí con esa participación final, con la última pregunta que os estamos lanzando enseguida. Ahí está, os debe estar apareciendo. ¿Por qué, según BNP Paribas Asset Management, se debería invertir en fondos medioambientales? Las tres opciones son porque el sector aporta una tasa de crecimiento anualizada del 8, o bien del 10, o bien del 12. Esas son las tres opciones. Esta es un poquito más difícil, hay que haber estado atento y haber cogido justo la respuesta adecuada en el momento adecuado. Pero bueno, si no, pues había que poner una más difícil para los desempates y todo esto, ¿vale? Aquí estamos, últimos segundos de este concurso que estamos haciendo, a punto ya de conocer quién es el usuario que ha ganado este pequeño concurso que estamos haciendo y que se va a llevar, si está registrado en Finect con el mismo email que en el grupo BIOS, si no pasará al segundo, esa noche en Paradores para 2 personas. Vamos a ver, ahí está. Esta va a ser la pregunta que cribe. Los que hayan acertado esta, si han acertado los anteriores, realmente van a ser los que se lleven, porque han sido muy poquitos los que realmente dicen, claro, si es la gestora que va a decir el 12, ¿no? O el 10, ¿no? Pues en este caso era el 8, era una pregunta con un poquito de trampa. Vamos a ver enseguida ya la clasificación, entiendo que ya muchos la debéis estar viendo porque enseguida se publica en las pantallas. Yo, antes de que la veamos, os quiero agradecer que hayáis estado esta tarde siguiendo esta jornada de BIOS. Mañana tenemos otra con muy buenas ideas, mañana, que podéis seguir. Bueno, ahí lo tenemos. Pues M ha sido el ganador de este concurso, con lo cual, felicidades M. Contactaremos contigo por email para hacerte llegar, si estás inscrito en el grupo, esto es lo que tenemos que ver, si estás inscrito en el grupo con ese email, si no, pues pasará al segundo y si no, pues al tercero, ¿vale? O sea que esto está en las bases. Muchas gracias por participar, espero que os haya parecido entretenido, que os haya gustado, y al que lo ha ganado, pues que lo disfrute, ¿de acuerdo? Sin más, recordar, mañana tenemos la segunda jornada de este Finect BIOS, cuarta edición. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias también a los patrocinadores, a los sponsors y a las asociaciones que nos apoyan con este concurso. Sin más, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.